Hello and welcome back to the Walden. My name is Beast, and today we're back with... Ignore that. 9. The first episode hasn't caused any problems, however, I still want to attempt to contact Palette about this, since I should be fine for episode 1 and 2. Not so sure about 3 and 4 right now. However, I haven't been able to send an email out yet. Because I haven't had the opportunity to talk with John, who basically helped me, who I'm hoping is willing to help me actually write up a Japanese email. I actually still need to send another one to Mothersoft, since they did not reply to my English one. This must be around when after-school clubs start getting out. Yeah, basically that's it. Also, you can probably see it in the background slightly. The gift that has been plaguing me finally arrived. Because, like, they told me it was going to be late, but didn't tell me what it was. So I had to wait to find out that they ordered a fucking Razer keyboard for me that I haven't been able to connect yet because down there is dusty. And I have a dust allergy. But yeah, basically... Like, what's the name? Like, Razer Ornata V2. So, yeah. Finally arrived today, and I'm finally fucking freed from my endless fucking curiosity. Passed by a bunch of students in my uniform. Oh yeah, also, they restocked. Probably should mention that. It should be obvious that they restocked, otherwise I wouldn't be drinking it right now. Now it's probably peak hour at 9 ball. And as soon as I think that... And a surprising coincidence, Guja appears 10 feet away from me on her bike and then whizzes right past me. Seems to have noticed me as well as she slams on the brakes. Not only that, but she gets off and deliberately walks her bike back to me. こんばんは。ああ、こんばんは。あれ、バイトは？ I still suddenly embarrassed, she averts her eyes a bit and puts on a wry 今 smile. 日バイトの日じゃなかったの。勘違いしちゃったか。すごく恥ずかしかった。少しだけお手伝いしようと思ったんだけど、むしろ邪魔になっちゃったし。それで帰ることにしたわけか。そうなの。あ、新見くんは今から？ああ、いや、今日は別のところで食った。今から帰るとこ。Oh no, turns out we live in the same apartment. How could this have happened? いつも外食なの？まあね、料理できないし。ご両親、共働きとか？ああ、そうじゃないけど、俺一人暮らししてるんだ。そうだったのね。知らなかった。ちょっとごめんなさい。変な想像しちゃってた。家族に仲間外れにされてるって？そこまでではないけれど、いつも一人だったから。心配どうも。家族仲は良好だよ。よかった。あ、ごめんなさい、制作しちゃって。口癖？よく謝る。そうかも。お母さんにあなたのごめんなさいは軽いってよく言われる。重いごめんなさいも困るけどな。そうね。あ、ごめんなさい、引き止めちゃって。また言った。Puts her hand over her mouth, covering a worried 頑張っ smile. て直してみる。別にいいけどな。送るか？ありがとう。自転車で20分くらいかかるし。うわ、
思ったより遠いな。電車は？日々節約が我が家のモットーだから。意外なモットーだな。よく言われる。じゃあ。ああ、また。ええ。She gives a little bow before getting back on her bike and pedaling off. Feels like between today and yesterday, I'm suddenly talking a lot more with Cujo. Sadly, getting your hopes up over nothing is all too common for a virgin like me. Time to head back. I finally make it home. Thanks to soda, my bed is a mess. All the manga she read without my permission are just lying around wherever she left them. She really gets on my nerves. A familiar object is resting beside my pillow. A plushie? So I'll leave this here. Hang on a sec. これ。That's the same one I found at the shrine. What is it doing here? I mean, Soda just happened to have the same kind of doll and left it here. Maybe she's just harassing me and she was behind both incidents? Nah, I'm probably overthinking things. No way Soda would even know about me finding that doll at the shrine last night. In that case, she just forgot her plushie here. 勘弁してくれ。Despite how much I freaked myself out, I take the plushie and put it on top of my bookcase. Right, time to tidy up. Guess I'll clean this mess up and hop into the bath. Yeah, and 19th of April. 知ってる？あの噂。 Apparently I'm supposed to pay attention to the date and remember when certain things happen. But I can already tell you that that's not happening because my memory is shit. Anyways. Lunchtime. I take a bite of my mediocre sandwich from the cafeteria and engage in mediocre small talk with 公園 Yoichi. の公園のベンチにベンチに石像が座ってるって。どんな？女の子の。お前はほんとそんな話ばっかりだな。別に女の子だから食いついたんじゃないよ。嘘だ。嘘だけど。ほらな。めっちゃくちゃよくできてるらしいよ。今にも動き出しそうなんだってさ。また無駄なことに金かけてんな、うちの市は。なんで死が出てくんの？公園管理してんのは市じゃないの？女の子の石像とか作りそうじゃん、アニメの延長で。そうじゃないっぽいよ。近くに学校あるじゃん。ああ、はいはい。区法か。そうそう、区法女学院。そこの制服着てるんだってさ。ふん。Is this the start of the bad thing happening? I feel like I saw a statue. 昨日まではなくて、今朝ね、犬の散歩に公園行ったら座ってたって。それ噂か？ん？食いついたのお前だけだろ。うん。別にそんなに話題にはなってないね。で、その特別話題にもなってない石像が何なんだ？確認したくない？何を？ちゃんとパンツまで作ってあるのか。ああ。かける、たまにそういう目するよね。心底呆れてる目だよ、それは。He's not angry. Just disappointed. たまにじゃなくて一日に数回はしてると思うんだがな。おかしいよ、かけるは。性欲ないの？ホモなの？バカ野郎！大声でそういうこと言うな！ホモじゃないなら見に行こうよ。すごいらしいから。ほんと、生きた人間をそのまま石にしちゃったみたいらしいから。芸術品としてもきっと価値のあるものだって。見に行こうよ。なんでそんな必死なんだよ。芸術品だろうが俺は。それ、私も言っていい？は？え？We're both so shocked to see her cut into our conversation that our eyes go wide.
Even all the girls who were eating with Kujo till a moment ago are looking on in shock. 九条さんも見たいの？パン。おい、ごめん、冗談。石像見に行くだけだよ。ええ、昨日まではなかったんでしょ？うん、そうみたい。だとしたら早朝か深夜に運んだことになるでしょ？ああ、そっか。それって変だなって。公園のモニュメントを市が作ったにしても、設置するならお昼とか迷惑にならない時間にしないかなって。ああ、なるほどな。そう言われてみると確かに。ね、不思議でしょ？確かに不思議だ。かけるも興味出てきた？悔しいけど出てきた。誰かが勝手に置いたってことか？アートだよ、アート。反社会的な。シャッターにスプレーで落書きする。アートね。なんだか気になっちゃって、不思議だなーって。いいよ、僕は。かけるもいいよね。俺はまだ行くって言ってないんだけどな。じゃあいいよ。九条さんと2人で行くよ。それも心配だからついてくよ。3人で行こう。Good point! You can't be trusted, I'm coming. そっちの2人は？ Yoichi invites Kujo's friends along as well. They glance his way and shake their heads, looking お dubious. う、振られちゃった。じゃ、3人でアートってやつを見学しに行きますか。ありがとう。じゃあ放課後に。With a quick bow, Kujo returns to her seat. びっくりした。僕、九条さんとちゃんと話したの初めてかも。ガンガン話しかけてくるタイプなんだね。俺たちが身構えちまってるだけで案外気さくかもな。仲良くなれそう。バカなことするなよ。九条に何かあったらこの町に住めなくなるぞ。そんな大げさな。あ、お父さんコロナに勤めてる。九条の機嫌損ねたら首が飛ぶな。靴でも舐めといた方がいいかな。それ喜ぶのお前だけだろ。ベロッベロに舐めてべちゃべちゃにしたい。苦いとなおよし。Need to buy a real gun. 何がなおよしだよ。I sighed and bite into my yakisoba sandwich. How strange. She was oddly serious. I could always chalk it up to that overwhelming sense of responsibility of hers. Something's bugging me. Well, it's probably no big deal. ねえ、かける。もし僕がやらかしたら、かけるも一緒に九条さんの靴舐めようね。舐めねえよ。ごめんなさい。お待たせ。Kujo leaves, leading her bike. Me, Yoichi, and Kujo. What an odd それ combination. じゃあ行こっか。へいへい。公園ってあっちの？そうそう、10分もかからないくらいの。あ、カバンよかったらカゴに。いいの？ありがとう。新見くんも。俺はいいよ。もうぎゅうぎゅうだし。じゃあハンドルにかける？かけるだけにハンドルにかける？はいはい。ダジャレのつもりはなかったんだけど、ごめんなさい。いや別に謝らんでも。真面目だな九条さん。九条だけに。九条だけに。あんま真剣に考えなくていい。こいつの話は9割適当だから。失礼だな。10割だよ。ほら。僕たちのノリについてこられなくて九条さんが引いてる。お前のな。お前のだけな。Things are a little strange the whole way to the park. Yoichi natters on and I respond half-heartedly. Kujo, in contrast, doesn't really speak. I don't think Yoichi is right about why she's gone silent, though. She's not having trouble keeping up. Rather, she's deep in thought. Something has her on edge. Could it be that paranormal phenomenon we talked about yesterday? Maybe she has a clue about the statue. Well, either way, we'll know soon enough. あれかな。
Yuichi points as we reach the park. 思った以上に。Yeah, that is... that just looks like straight up petrification. A realistic statue is sitting on the bench. A statue of a female student. And it is indeed wearing a familiar school uniform. The statue makes her look like a rather charming girl. 苦しそうな顔。だな。Shockingly detailed. Enough that even someone like me who knows nothing about art can tell. But in spite of that, there's no one else checking it out, presumably because of how damn spooky it is. The girl is seated on the bench with a smartphone in her hand. The pose makes it look like she's just here to take a quick break, but her face is anguished. The sight of a sweet-looking girl in apparent agony has probably been scaring off anybody curious enough to come check it out. I can almost feel the incredible terror she's experiencing. 考える人ならぬ、苦しむ人、みたいな。何の目的でこんなところに。ラボ、じゃねえや、アトリエ？そういうところに飾ればいいのに。飾れない理由があるのかも。師匠が俺を認めてくれないから、世間に認めてもらうぜ。世間を騒がせるのが目的だとしても、途方もない労力だな。これ作るのに相当時間かかったんじゃないか？だよね。どうやって運んだんだろう。自分でここまで来たのかな。まあ、今にも動き出しそうではあるけれど。っていうか、いい匂いしそう。胸とかも柔らかそう。触るなよ。ここまで来たらセクハラの限りよ。って、あれ？どうした？ここ変じゃない？おい、だから触んなって。You know, in my warning, Yoichi fusses with the statue. Can't believe he's going to cop a feel from a statue. What is this dude's deal? ほら、見てよ。Oops. あ、爪の部分。うん。ここだけ石じゃないよ。生爪？おいおい、怖いこと言うなよ。でもそれっぽくない？本物の爪を貼り付けたみたい。本物使うなんて趣味悪いってレベルじゃねえぞ。メッセージ性を感じますね。ここに本物の爪を使うことによって。Yoichi brushes the nail and it falls off. The statue's fingernail just fell off. Yoichi whispers after several seconds of silence. For crying out だか loud. ら触るなって。どうしようどうしようどうしよう。やばいかな。やばいよね。怒られる。捕まる。僕捕まっちゃう。知らねえよ。ああ、やっちまった。どうしようどうしよう。ボンド It's getting bloody! ボンドでくっつけておけばいいよね。待って。ダメかな。やっぱボンドじゃダメかな。指から。ね。違う。は？ I look at the statue's finger. Are you freaking kidding me? 気のせいじゃない。本当に血が出てる。石像が出血するなんて。おいおい、待てよ、落ち着けよ。インクだろ？でも血っぽいよ。すごく血っぽいよ。そういう感じの色合いにしたんだろ？落ち着けよ。石像が血を流すはず。I try to calm the others down while I pick up the fingernail that fell off the ground near the statue's feet. The underside is awfully raw looking, almost like there's a portion of skin attached. Red drops and it look like dried blood too. This is the sculptor's fingernail. Blood too. Maybe they drew some of their own and put it in the statue? That'd be insane. アーティファクト。あ？ My thoughts stop upon hearing Kujo's murmur. 何？
めんなさい。 All I get in response is an apology. He doesn't even try answering the question. I hope her imagination isn't running wild, connecting this with the paranormal phenomenon from before. ねえ、これどうしよう。どうする？悪質ないたずらだ。こんなの公園に置いとくわけにはいかないよな。警察に連絡した方がいいかも。ああ、そうか。そうだな。そうするか。やだよ。怖いよ、警察。捕まっちゃうよ。ビビりすぎだろ。九条、今日はバイトか？ええ、そうね。陽一、ナインボール知ってるよな。あ、はい。九条を送って行ってやってくれ。警察には俺が話をするよ。了解っす。でも、こんなつまんないことでバイトに遅れるわけにいかないだろ。いいから、任せとけって。ほら、九条さん。行きましょう。ここは男前のかけるに任せておけばいいから。わかった。じゃあ。ああ、終わったら報告がてら店に行く。じゃあ、僕はお茶飲みながら待ってるね。行こう、九条さん。ええ。The two of them depart, Yuichi with a spring in his step and Kujo looking unconvinced. I let out a sigh. A combination of simple annoyance at the situation and first-time jitters are making a police report It's got me nervous all around. I backed myself into a corner here by trying to show off in front of Kujo. Bloody fingernail. Statue that bleeds. Well, I can't just walk away from the whole thing. Set the fingernail on the statue and pull out my phone. My heart is pounding like mad as I slowly dial 110 on my phone and call the police. Hold on. Oh, okay. I did not know. Emergency call to police in Japan is also 110. Because in Germany, it is actually also 110. They let me off the hook sooner than I was dreading. Honestly, they looked totally put out, like they were just going through the motions and trying to get out of there. Eventually, I made my way to the cafe, arriving at the sun as the sun was setting. Slightly exhausted, I opened the door and enter. いらっしゃいませ。 It's gonna be a case of police is just, you know what? You gotta get rid of it. It's not supposed to be here. It's gonna scare the kids. Someone carry it off. Like, so one guy's gonna try to, like, carry it, accidentally drop it, just, like, hits the ground, just shatters, and then like, oh, fuck. Oh, why is there a red puddle? Picks up one of the pieces. Why is the middle fleshy and red? Oh, no. Kuja calls out instantly, a practiced reaction. Once she realizes it's me, however, a hint of concern touches her businesslike expression. 大丈夫だった。学校と連絡先聞かれて終わったよ。陽一は？ Pissed off. あっちに窓際の席。 Or not. I was expecting him to just, like, piss off. I tracked Kujo's eyes to discover Yoichi waving me down. I resettle my bag on my shoulders and head over to the table. 早かったね。まあな。Once I set down my bag and take a seat, Kujo comes over with a glass of ご water. 注文はお決まりですか？あ
じゃあコーラください。かしこまりました。少々お待ちください。She gives a bow before going to the kitchen. We've talked a lot more now, but the distance between us hasn't really changed, I guess. いいね。バイト中の九条さん。コスプレとは違う可愛さがあるよね。まあ雰囲気変わるよな。で、どうなった？僕逮捕される？爪を吐いちまったのは俺ってことにしておいたよ。かける！君はなんていい男なんだ。結婚して！やだよ。説明がめんどくさかったしな。僕たちも一緒にいたって言わなかったの？そこは正直に言ったけど、友達といてバイトがあるから俺だけ残ったって。追及されなかった？共犯は誰だって。別に。警察もめんどくさそうに来てたしな。交番にいそうな制服の警官が2人。結局ただのいたずらだったの？あれさあ。ただ爪と血を見た瞬間はちょっと目の色変えてたな。名前とかいろいろ聞かれて、もう帰れってさ。待ってた時間の方が長かったよ。せっかく通報したのに塩対応だね。まあ親切にされても困るけどな。ただ俺が石像を置いたみたいな反応されたのはちょっと腑に落ちなかったな。石像の制服ってさ、やっぱあの子のと一緒だよね。あの子？ほら。He checks his chin a little, urging me to look behind me. Pretty sure that is fourth game. Sitting at a table near the entrance is a short-haired girl wearing a cool Girls Academy uniform, just like the statue. Watch as she calmly digs a spoon into her dessert and takes a パフェ bite. クイーンか。はい？常連だよ。たまに見るんだ。いっつもパフェ食ってるから勝手にあだ名つけた。へえ。かわいいなあの子。お、頑張ってこい。ごめん、そんな勇気ない。だと思ったよ。お待たせしました。She silently places the soda and straw on the table, and a straw. Normally this would be where Kujo would offer a bow and walk away, but instead she holds her tray to her chest and stands there for a moment. 新見くん。ん？リングってやってる？ああ、やってる一応。よかったら、これ、私の ID。She sets a scrap of paper next to my 終わっ glass. た後にお話できないかな。警察とのやりとり、詳しく教えてもらいたくて。いいけど、別に大したこと話してないぞ。それでもいいの。ちょっとでもいいから知りたくて。バイト上がり何時？今日は8時まで。じゃあ、9時くらいに連絡する。ありがとう。お手数おかけします。She gives me a deep bow by way of thanks and goes off to greet a customer who entered the cafe. Oh shit, I just got a girl's number! 見せてよ。やだよ。見せてよ。やだ。見せろ。やだって。I carefully tuck the note away in my pocket so that Yoichi doesn't steal it from me. 見せてよ。僕も九条さんとリングでお話ししたい。ああ、うめえ。女の子に ID もらった後のコーラはうめえわ。くっそー。ちくしょー。 You know, Yoichi's bitter tears, I wet my whistle with some sweet, sweet cola. A clip that follows you around, a statue that bleeds. All the cult stuff is getting kind of freaky, but it's also helping Kujo and me grow closer, so I've got mixed feelings about the whole thing. Honestly, it's enough to make me have the idiotic thought, gee, I sure hope something else happens. ねえ、かける。ん？最初の2文字教えて。1文字。コーラうめえ。Man, that's good! くっそあ、どうした？クイーンに睨まれた。大声で騒ぐからだ。だってかけるが九条さんの ID 教えてくれないから。コーラおかわりしよっかな。I mean, it's like common courtesy to not share
someone's ID with other people without their permission. I kill some time with Yuichi, eat dinner while I'm at it, and when I'm done, I head back home. I put up my computer, waiting for my familiar startup sound. But I'm instead greeted by a delightful new recording. I immediately go into the settings and revert it. This virus I've picked up seems awfully persistent. Might be a good idea to change the locks on my place. I'm actually not joking. I begin looking up locksmiths online. One thing leads to another and end up surfing the web for a while. It's 5 till 9. Step away from my computer and fidget with my phone. Sending message at exactly 9 would probably be coming out too strong. Or at least be a little off-putting. Fretting about this is stressing me out. End up sending the message at 9:03. Maybe Cujo has been waiting this whole time since I get a reply right away. Well, thank you very much for the message. It's me, Cujo. It's a modest, reserved, and somewhat formal message. However, I'm antisocial and hardly have any friends who are girls. Now who am I trying to fool? I don't have a single one. At any rate, even a tepid conversation with a girl is a thing of joy to me. I'm grinning like an idiot. I must never let Sora or Yuichi see me like this. Trying to keep my enthusiasm in check, I do my level best to prepare a cool and composed reply. What you want to talk about, I reply. Not even a minute later, Cujo zips back a reply. Let the authorities react. The authorities... Yikes. Talk about stuff. It's one thing to be a little uptight in person, but even on a chat... even on a chat app? I try not to pay it any mind, refocusing myself and tell the same thing I told Yuichi. I detoured by the park on the way back home, but the statue was no longer there. I type what I muttered as is and reply. It appears so. Perhaps the police investigation will shed some light. どうだろうな。子供が泣くレベルのいたずらだったし、犯人は見つかってほしいと思うけど。It's just a hypothesis, but it's possible that statue was actually once a human being. She says it's just a hypothesis, but the message seems strangely confident. Slightly at a loss as to how I should answer her, I sit there with my fingers hovering over the screen. If that girl had once been an actual person. Could a person be turned into a stone statue? Like encasing them in cement? That make this some bizarro murder case. If that's what's going on, there'll be a huge uproar. Also means Shido Matsugawa's name will get dragged through the mud yet again. Be kind of a bummer, to say the least. That's not the kind of tongue-in-cheek response Cujo is likely after. I guess she really is into all that occult stuff, huh? Never really bought into it much myself. I'm sorry, I was only joking. Perhaps sensing the bewilderment behind my hesitance to respond, Cujo follows up with that. A little flustered by apology, I try to give a non-committal reply. You know, a lot of strange things have been going down lately. I tried turning the conversation to the hair clip. Maybe she's realized that talking about the occult isn't going to help the conversation along, so she sends me back another curt message. I'm fine, thank you. We exchange some idle chit-chat until Cujo wishes me good night, signaling an end to our talk. Put my phone on sleep mode, set it next to my computer, and sprawl out on my bed when something catches my eye. That mysterious plushie. That reminds me, I never did check with Sora whether this was hers. I reach out and grab it by its torso? Head? Anyway, I grab it and pull it over. It's oddly heavy. Unsettlingly warm, too. Maybe, like the stone statue, those things inside are also alive. I mean, you can check. There is a zipper. I try fiddling with the zipper, running down the length of its face, but it doesn't budge. Just for decoration, huh? I muttered to myself, setting down the plushie and getting to my feet. We've had a huge earthquake, a broken sacred relic, a cursed hair clip, and now a human petrification. I'm afraid to see what happens next. Scratching the back of my head, I make my way to the bath.
I wake up a few seconds before my alarm and stop it as soon as it rings. I kick off my comforter and get up. Rubbing the sleep from my eyes, I stumble to the bathroom. After heeding nature's call, I brush my teeth and wash my face. How about washing your hands before all that? I grab a jelly drink from the fridge and walk over to my PC. After it boots up, I begin checking the daily news sites while changing into my uniform. Huh? I grunt absent-mindedly. Missing girl discovered as statue. This headline doesn't make any sense. Continue reading the article. She was last seen on the night of the 18th at the cram school she attended. She never returned home, and late at night, as her parents grew increasingly concerned, they contacted the authorities. A citizen subsequently reported encountering an unusual statue in a local park. The police investigation uncovered that the object in question was not in fact a statue at all. The girl's belongings were found inside the petrified bag, and data was recovered from her petrified cell phone's memory. Several other pivotal factors further confirmed the identity of the statue as the girl herself. Her skin was turned to stone, still unknown. I go through several news sites, checking the facts at each one, but they're all completely consistent. It's just a hypothesis, but it's possible that statue was actually once a human being. Kujo's message from the night before pops into my mind. It can't be. She was afraid of it turned out to be true. No, the truth is undeniable now. There was no statue, it was a person. Also, I forgot that I needed a thumbnail potentially for this episode. And what better thumbnail than, ooh, spooky girl that's been petrified and is most definitely dead. The fingernail wasn't some prop set up by the sculptor for an elaborate prank. It was the girl's actual fingernail. The blood was real. Her skin was turned to stone, which means under the stone was once flesh and warm blood. Check my timeline on Titter. Strange disease is turning people to stone. You can smell a whiff of perverse delight running through the posts among the fear and consternation. One theory claims it's a virus from outer space, and it's crazy how many people are actually standing up for that view. A handful of locals, or just people who know more about the town, are even drawing connections to that lousy anime. Apparently there's a monster in it that turns people into stone. That faction is claiming that the earthquake awakened the monster, and it's what's responsible for turning the girl to stone. Till someone deals with the monster, this mystery disease isn't going away, or so they say. That is nuts. But I can't say with complete confidence that they're wrong. That's frustrating. Someone was turned to stone. That's crazy in and of itself. Yet I saw it with my own eyes. A virus from outer space? Mysterious monster? Bizarre as they sound. One of them might even be right. With a mutter, I dismiss the whole situation as someone else's problem and close my laptop. First, Kujo's paranormal phenomenon. Now a disease turning people to stone. From the way Kujo's been acting, it's time to think there's some of a link between the two. What was it Kujo said again? Something about a curse? 神器が壊れたせいで白光川に災いが降りかかった。なわけないか。いいえ、その通り。正解よ。あ。A yet unfamiliar girl's voice prompted me to turn around so fast I could practically hear the whoosh. Nothing. No one is there. Of course no one is there. This is my apartment. I'm the only one who should be here. 空か？なんか仕込んだのか？おい! No response. Am I imagining things? Hearing things? Or maybe I'm a victim of a paranormal phenomenon of my own? くそ、バカみて、アホか。
I tried to shame myself into acting tougher after getting spooked by the voice. I gulped down my jelly drink while roughly scratching my head. Unable to completely shake off the feeling of dread, I quickly finished getting ready for the day while constantly checking over my shoulder. I then make my way to school earlier than usual. Mm. そろそろと思ったけれど、もう少し様子を見た方が良さそうね。Talk to him! Also, I currently have like an ongoing job in the garden. Namely because there's like a tree stump that basically we want to get rid of. So we can mow the lawn there more easily. So my mom just like handed me two of our axes. Just like went, here you go. You can vent your anger. That like technically she actually only gave me one of them, but I remembered seeing another one in like the lower apartment, I guess you could say. Like the one under basically my grandmother lives in like a house where it's like there's a home on the top, there's a home in the middle, and there's a home at the bottom. Basically in the bottom one, I remember seeing a axe sometime, and it had like a longer blade, so I thought, hey, use that, might speed things up. Afterwards, I found that axe is actually used for butchering. Because my grandfather was a butcher. So it's confirmed to be useful on meat. Nothing from class is sticking, even more so than usual. Yoichi started chattering away at me the moment I walked into the classroom, and Sora, not knowing that I left early, waited for me until she was almost late for school. So you can add guilt over that, my list of concerns. During lunch, the case of the petrified girl ends up being the talk of the school. Kujo looks more tense than usual too. Also, the more I remember, the less confident I feel that the voice I heard was just my ears playing tricks on me. No way am I crazy enough to hear a voice so crystal clear like that. So then what did I hear? For that matter, what's the deal with that plushie that just appeared in my room one day? Is this some cursed toy? Or maybe an artifact, spirit that brings good luck? I heave a brief sigh and collapse on my desk. Maybe I should try talking to Miss Narusa about it. Maybe I should bring it up with Kujo. Like, you know, I'm having a run-in with the paranormal too! Or something. I bet it'd make a great conversation starter. That kind of wishful thinking is the only thing that keeps me, that thing keeping me from being totally down in the dumps. God, I'm so pathetic! At the sound of the bell, we stand and bow. That's the last morning class. Maybe my mood will improve a little after I eat some lunch and fill my belly. Oh crap. Kakeru-kun, lunch no jikan yo. Yoichi comes over to my desk with a convenience store bag in hand. どうしたの？食べないの？食べたいけど飯がない。え、買ってないの？朝買うの忘れた。購買行ってくるわ。じゃあ僕も行こう。先食っててもいいぞ。一人で食べたくないし、ジュース買うから一緒に。なに Out of nowhere, the fire alarm goes off, a shrill blaring sound. 何？避難訓練？それなら事前になんかあるだろう。で、なんでそんな冷静なの？男前で濡れちゃうんだけど。めっちゃビビってるっつーの。お前の方が余裕あるじゃねえか。てか、どうしよう。避難した方がいいの？去年あったよね。誰かがいたずらで押したこと。とりあえず先生とか来るまで。My phone vibrates and I pull it out of my pocket and check it. Sora's calling me? She texts me constantly, but she hardly ever calls. どったの？妹から電話。紹介して。バーカ。I cut Yuichi down to size before answering the call.
Sora's shriek pierces my ears and cuts me off mid-hello. I blink, suddenly serious. Sora only calls me Oni-chan when she really needs my どう help. した クラスの人が教室に火つけた。 Huh? は火をつけたって放火が Found myself yelling that question. All eyes turn to me and the classroom works itself up into a frenzy. But I can't be bothered to worry about that. なんでそんなことになったんだよくわかんない。なんか急に大声出して。逃げられるか燃えてて無理。窓からはそっちも無理。くそ Every exit is sealed off. It's not a drill, so the fire engines should be coming any moment now. 電話切るなそのままにしておけお前何組だD。待ってろ今行く Slip my phone in my pocket, leaving the call live. なんかやばい雰囲気を感じ。火事だ1階が燃えてるどうすれば Can't afford to stand around and deal with Yuichi's panicking. I dash out into the hall. What am I gonna do? Even if I go to the first floor, what can I even do? Gotta fill a bucket with water. No. 新見くん。 Kuja seems to have followed me for some reason. Can't really spare the time to 分 talk to かっ her. て聞こえたけど、妹のクラスメイトが火をつけたらしい火をつけたってどうやって？知らねえし悪い後にしてくれ I pull a fire extinguisher from the storage container and rush towards the stairs. Kujo 危ねえ follows. ぞ教室で待ってろ新見くんだって妹が逃げ遅れてるんだ力になれるかもしれない。 It's useless arguing with her, so we rush down the stairs. おいおい何これ？ The first floor is a sea of flames. There's something strange about them. The windows, walls, and floors are burning up, yet I don't feel any heat. There's no smoke coming from the flames either. I can only tell they're hot by moving up and right up next to them. Something peculiar about the way the fire is burning too. I don't know how to describe it, but it's like they're not burning any material. They're just there. In any case, it's a bizarre sight. But the students are crowded together, watching it from a distance. ぼーっとしてる場合かよ Chastising myself as well as the others. I'm no better than them right now. Pull out the pin on the extinguisher and point the nozzle at the blaze and squeeze down the lever. White mist engulfs the area 10 feet in front. The can runs dry in a mere 10 or 15 seconds, and I realize how pathetically short it lasted. However, what makes my blood run colder than that is... 嘘だろ消えない Flames are still burning unaffected. I finally understand what students and teachers nearby are just standing there in confusion. The flames don't just look normal. Did someone spill some kind of chemical? I'm not going to resolve this by thinking about it. I'll try another extinguisher. If one full extinguisher isn't enough, then I'll use up as many as it takes. 待って。 I walk over to the storage box. Kujo grabs my なんだ arm. 無駄だと思う。別の方法で火を消さないと。別の方法って I'm panicking so much that I snap at her. Kujo at the other end is trying her best to be composed as she reasons with me. 新見くんはユーザー。は何のわかった。説明は後でするから。待て任せてって Is this some どうするつも supernatural りだ bullshit? Did the hair clip make her the magical girl, and the plushie is going to make him a magical girl as well in exchange for soul? It's fucking Madoka Magica joke because no other magical girl shows that are actually wholesome exist anymore. That's the joke. 火をつけた人を見つける。見つけてどうする見つかったら多分消せる。私なら。I don't understand what she could possibly mean, but her firm gaze is reassuring. There's something in it that makes me want to believe her. 本当にできるんだな確約はできないけど、やってみせる。そら Take my phone and shout 放 her 火したや name. つまだそばにいるかいる。
なんか規制聞こえる。怖くて外出らんない。分かった、待ってろ。九条、D 組だ。規制上げてるやつ。 D 組ね。俺が先に行く。九条はついてきてくれ。でも口論はなしにしようぜ。 Take off my blazer and fan away the flames. Maybe I can't put them out, but they at least flicker at the side a moment. See no smoke, and despite the concealed flames, there are a lot of safe areas. We can make it 行くぞ。 Keeping an eye out for patches of hallway that aren't ablaze, I dash through, carving a path by brushing the flames aside with my blazer. Completely avoiding the flames proves difficult, and they occasionally lick my arms and legs. I'm getting flashbacks to when I used to cook for myself. The pain is about as bad as when I accidentally touched a hot frying pan. However, neither my blazer nor any part of me that the flames touch actually catches fire. Admittedly, I've never seen a real fire on this scale, so I don't know exactly what it acts like, but it is definitely strange. やめろやめろよ。 The onlookers go silent as an unsettling scream echoes through the hall. There in the center of a cylindrical wall of flames, is it gonna be like, ah yes, there are users who can manifest the elements, and the murderer has the power of petrification, and there's all these other people, and some of them can't control their powers. A boy is thrashing around, head and arms flailing unnaturally as he あの rages. 人ね。見つけたぞ。どうする。 10メートルまで近づかないと。 Oh, 30 feet of range? Hold on, let me just check. Yeah, of course not. Should have used Eldritch Blast. Reminds me of I really want to like get a D&D campaign going that I need a DM for, because I recently found like a homebrew subclass for Warlock that sounds really interesting. Hold. And here's the thing, it sounds really interesting, but the moment I'll start reading, you'll immediately be like, huh, because it is the Pact of the Wild Hunt. Less a single patron and more of a force of nature, the Wild Hunt consists of a menagerie of ghostly warriors and hunters, forever cursed to roam the wintry skies, hunting down those who try to escape the wrath of the gods. While most who eventually join the hunt are ghosts or other forms of spirit, who escape from the law of man in their life, some of the mortals who are called by Woden, leader of the hunt, to aid him in the capture of some fell beast. I feel like I fucked up reading at some point. Others still are those who call to the hunt for aid, bargaining servicing in exchange for the specter's unmatched tracking skills. So yeah, fun fact, the Wild Hunt is an actual thing, it's an actual concept, and it's basically a massive group of hunters that roam the night sky, and it's basically the way that folktales try to rationalize the fucking like wind, like the sound of the wind like in the middle of the night. Anyways, the fucking Huntsman's bow. At first level, you craft or are gifted a special item, a Huntsman's bow. Your bow may be any type of bow or crossbow you could normally wield. You are proficient in wielding your Huntsman's bow, and you can use it as a spell focus for your Warlock spells. When you use your bow as a focus for a spell with a range greater than self, that spell gains the following benefits. The spell's range is replaced with the range of the bow. If the spell requires a ranged spell attack, you can add your dexterity modifier instead of your charisma modifier to the spell's attack roll.
If you can add your charisma modifier to the spell's damage roll, you can choose to add your dexterity modifier instead. You can choose to deal either magical piercing damage or cold damage instead of the damage's normal damage type. If you lose or break your Huntsman's bow, you can replace it. Doing so takes 24 hours and 100 GP worth of ritual materials. If you later gain the Pact of the Blade feature, you can bind your Huntsman's bow as your Pact weapon. If you do so, the bow gains the following benefits. The bow is considered magical for the purposes of overcoming magic resistance and immunity, overcoming damage resistance and immunity. When you make a ranged weapon attack with a bow, you can use your charisma modifier instead of dexterity for the attack and damage rolls. And here's the thing. This may seem mildly ass backwards because of yes, it's already letting you use your dexterity on your spells, so why not just build dexterity and not go for Pact of the Blade? However, prerequisite for the Bow of the Wild Lord is Pact of the Blade feature, and what it does is you can create a longbow using your Pact of the Blade feature, which functions as your Huntsman's bow. When you draw back its string and fire, it creates an arrow of blackened wood with a sharp, icy head, which vanishes after 1 minute. When you take the attack action and you hit a creature with this bow, you can expend a spell slot to deal an additional 2d8 piercing damage to the target per spell level. Ranged attacks made with your bow have advantage against beasts. Like, all this sounds so interesting. Also, Hound of the Hunt. You get a fucking pet dog. That's awesome. And here's the 14th level ability. Huntsman's Reign. At level 14, you can summon the Wild Hunt to aid you on a massive volley attack. When you cast Eldritch Blast through your Huntsman's bow, instead of the normal number of blasts you may fire one blast at every target you can see within the range of your bow. You make a separate attack roll for each target. Once you use this ability, you must take a short or long rest before you can do it again. Okay, I did not know about short rest also working. Sounds kind of busted. But yeah, basically, I really want to play that. I really want to play that. So, anyways. 10メートル相当近いぞ。わかってるけど、試したらそれが限界だったの。わかんねえ。その理由も後で教えろよ。I burst more flames aside one but blazer as we close the distance. 俺の力が Another scream. A pillar of fire erupts from the ceiling. Flames wreath around the student and grow as he cries out. Can't get any closer. Damn, if I have class D's room. Looks like the gates of hell itself. 力が勝手にあっつくそなんだよあいつ12かやっぱりユーザーだ。そのユーザーって何なんだ後で話すから。ありがとう。やっと射程距離に入った。超能力でも使う気かその通り。はKuja extends her left 強烈 hand. な盗人の力。せめて世のため人のために。 She's muttering something under her breath. Don't tell me it's some sort of incantation. But maybe that's exactly what it is. A pattern. No, an emblem? What the hell is that? I don't know. A mysterious glowing blue symbol appears on the back of Kujo's hand. 九条なんだよそれ後で話すから。どれあの人を狂気に走らせたのは。 Kuja hesitates, her glowing left hand still outstretched towards the male student. I don't have the foggiest idea what she's doing. I'm fully occupied, waving my blazer around, pushing the flames aside so they don't engulf Kujo. If
course, between me wildly waving around my jacket, Cujo's light show, we're bound to draw attention no matter how crazy this guy is, and he turns our way. なんだよ来るんじゃねえあっち行ってろ九条 Flames rush at us like a tsunami, and I instinctively shield Cujo from them. The flames pass over us and scatter to the floor and walls. 新見くん大丈夫？俺は大丈夫だ九条は平気かごめんなさい。ありがとう。大丈夫。腕を振ったら炎がこっちに来たぞあいつ炎を操ってるみたいに多分そうだと思う。あいつも超能力者だって言うのか今はそういう解釈でいい。否定して欲しかったんだけどな逃げちゃう。射程の外に。I look over my shoulder to see the guy stepping back, still screaming. From the look in his eyes, he's totally lost it. And there's a glowing symbol on his face, just like the one on Kojo's hand. なるほど超能力か10メートルだなええあいつの動きを止めるあとは任せるLeroy! I ignore her and charge headlong at him. If this were a manga, I'd be shouting courageously while I do it. But instead, let's just say that if I weren't grinding my teeth together right now, I'd be crying like a little bitch from the pain. As I shout out my war cry in my head. Yeah! The unnatural flame burns me anywhere. The unnatural flames burn me everywhere. Intense pain assaults me, the sensation of being seared alive, and yet my clothes don't catch fire. Therefore, these flames have to be fakes, meaning the pain is an illusion too! A gout of flame flies at me. I plunge straight through it, grabbing onto the student. I pin him to the ground. My phone falls out of my pocket and hits the floor, and I hear Sora's voice coming from it. She can probably see me from the classroom. Hang on, Sora, leave it to me! Or rather, leave it to her! 新見くん、あなたのこと、尊敬する。Honestly, it'd be so funny if instead of like actually putting him down, he's just fucking like jumps and like fucking arm to his neck, just stop! Whoops, that was a stupid thing to do. Just starts beating the shit out of him, like, stop it! You're being rude right now! Come on! This is gonna cost a fortune! You're gonna be in debt! Believe me, Japanese loan sharks aren't something to be fucked with. With a line that won't make me blush under ordinary circumstances, Kujo extends her left hand once more. The symbol on her hand is the same as the guy's. Well, actually, the design is different. Is this some sort of counter to his powers to control flame? Speaking of which, じっとしてろ九条まだかごめんなさい。何かその人が身につけているものを。身につけているものなんだどうすればいい身につけているもの。多分、アクセサリー。髪飾りみたいな。視界に入らないとダメなの。何がしてえのかやっぱわかんねえけど暴れんなうっせ黙ってろ There we go. Giving in to my anger, I slug the guy in the face. His head hits the floor and bounces off with a dull thud, and after a groan, he stops flailing around. Oh shit, did I kill him? I'm panic for an instant before the burning pain brings me back to what I need to do. Instead of thinking like, yes, I knocked him out, he's just like, oh fuck, did I kill the guy? Gotta find the jewelry. She's in a hair clip. But a dude wouldn't be wearing that. How could it be, damn it? 首からぶら下げているやつよ。Whoops. Go ahead. 首からぶら下げているやつよ。銀の十字架。She also sounds familiar. That voice again! Now's not the time to worry about who it is. 信じるぞ I flipped the unconscious guy over on his back. There it is, a silver cross. I grab it and yank at the thin chain with all my might hoisting it up. 九条これだありがとう。お願い、成功して。She
She glues her glowing left hand into her fist. I feel an odd discomfort for a split second. The palm of my hand, it's like the thing that should be clenched in my fist disappeared. Oh! Oh, she... Ah, yes! She is Kazuma from the Konosuba series! Steel! The cross that was in my hand has disappeared into Kujo's. What on there? すぐにその男から離れなさい。 A Wessigan! I instinctively follow its advice, jumping back and putting some distance between myself and the boy. And then it happens. He should still be unconscious, but the student's eyes pop open and he screams as he scratches at the symbol on his face. The flames near him, though every flame throughout the hallway suddenly quivers him. It goes fleeing straight at him, a hail of arrows and spears of fire, a tempest of flame. Kujo gasps. I wanted to cover her, but I couldn't get here to her in time. I hit the deck as a vortex of flame engulfs the boy. I can only watch in horror. Did he fucking die? A death cry. It fades into the distance along with the flames. It's almost as if nothing had ever happened. The flames vanish as quickly as a bubble bursting, leaving not a trace behind. What the hell was that? I don't know why Kujo said my name, but I reply anyways as I get up to examine the fallen student. The boy's eyes are rolled back into his head, and he's foaming at the mouth. He's curled up in the fetal position, his fists balled up near his chin, twitching and convulsing. The symbol on his cheek is gone. His clothes are fine. Not a burn on him. Seems the same goes for Kujo and myself. Despite running through that sea of fire, we are unscathed. Kujo collects both the blazer and the cell phone I dropped earlier and hands them to me. I give her my thanks and take them. After what we went through, I have no choice but to admit it. He was using some superpower that let him control flames. サイレンの音。やっと消防車が来たか。ここから離れた。お姉ちゃん。いって。We should get away from. Just gets fucking. Oh, I actually hit myself accidentally there. Oh, that did not feel good. Just gets launched like fucking 10 meters. I take a powerful shot to the gut. And it sort of glomps onto me here, wrapping both arms around my waist. I look up to see all the trapped students starting to evacuate. Several of them are shaken up and crying, while others are silent, surveying the area with mouths agape in confusion. To them, the fire just vanished of its own accord. I set my hand on Soda's head and stroke her hair. Kujo watches us with a smile. That's kind of embarrassing. ありがとう、ニミカ。何が何だかわけわかんねえ。なんで礼を言われてるのかも。ちゃんと話してくれよ。うん。約束は守ります。Her tone is a tad stiff. Kujo pulls her gaze away from us and turns around. Follow her stare as I try to calm Soda down. She's watching the evacuating students. Teachers are barking instructions. You know, they got some nerves considering they stood there as slack-jawed as everyone else. I absentmindedly chastised them to myself. A short time afterwards, every student in the school is ordered to assemble in the gymnasium to await further instructions. They make us wait about 3 minutes. The principal comes out and, without attempting to explain the earlier incident, briefly announced that everyone is free to go home for the day, effectively dismissing us. Since I'm worried about Soda, I decided to walk her back to my folks' place. So I planned, at least. However, given Kujo and I had been witnessed plunging into the heart of that conflagration, there was no way they were going to just leave us without asking us a few questions first. I entrust Soda to a friend of hers who apparently lives nearby, and Kujo and I offer our explanations to the firefighters. We limit ourselves only to telling them about the unusual nature of the fire. Normally they would never buy our story, but with the additional evidence of videos provided by some of the onlookers, they're forced to accept it. It burned unnaturally, and it went out just as unnaturally, and the videos prove it. Things don't go as smoothly at our next questioning.
We got a very welcome talking to from the head teacher of our grade. I can't believe how reckless that was! You two could have died in there! I get annoyed at the pointless lecture, which he of course notices, so naturally he starts chewing me out even worse. Just say, hey, my fucking family was in danger there. My sister was in that class. What the fuck were you expecting me to do? After he finally winds down his sermon and lets us go, Miss Noticer comes out with us and says, あんな風に怒ることないのにね。オロオロしてただけのこと、あのハギ。That cheers me up a little. ああ、やっと解放されたぜ。終わった後の方が大変だったかも。We trudged through the front gates. The fire engines seemed to have left. Those firefighters must have been awfully confused. They rushed to the scene only to find no trace of a fire, and on top of that, the students gave them a story that made no sense. Well, whatever. Their problem, not mine. お疲れさん。お疲れ様。今日はもう休むよね。そうだな。まずは飯食わねえとな。腹減って死にそう。じゃあ、一緒に食べない？約束したから。ああ、あの話か。別に明日でもいいぞ。九条も疲れてるだろ。The talk. Is she gonna explain where babies come from to you? 大丈夫。そっか。じゃあ、ナインボール行くかな。今の時間は多分混んでると思う。ランチタイムは主婦の人たちでいっぱいで。じゃあ、どっか適当に入るか。あ、九条は弁当？ええ。でも、そうね。できれば、人のいないところで話したいかも。人のいないところか。弁当も食えるところだと、俺んちくらいしか思いつかないな。お邪魔しても大丈夫？え？いいのか？ご迷惑じゃなければ。迷惑なんてことはないけど。じゃあ、俺んち行くか。荷物カゴに入れてね。ありがとう。I set my bag in Kujo's bike basket and we head off. I can't believe I'm bringing Kujo to my apartment. This is the first time I'll be having a girl over other than Soda. I'm freaking out here. But now exhaustion and the obvious tension, our conversation grinds to a halt. Stowing in the awkwardness, we head towards my apartment. We pop at the convenience store on the way so I can buy myself a lunchbox, and then, at last, we reach my apartment. Don't overthink this, I'm just having a midday bite with Kujo. I'm alone with a girl in my apartment. I can't let her find out how excited about where I am over this. お店に来ないときはいつもコンビニで。だな。あとはスーパーの弁当とか？そうなんだ。九条、その弁当自分で作ったの？ええ。たまにお母さんに作ってもらうこともあるけれど、できる限り自分で。すごいな。俺には無理だ。よかったらこれ食べて。え、いいのか？コンビニのお弁当だけじゃバランス悪いもの。嫌いじゃなかったらどうぞ。ありがとう。She passes me a bit of braised spinach. I take a bite. うまい。よかった。We're all alone, sitting across from each other. Here I am eating food prepared by a girl. I'm getting pretty worked up seeing one of my most cherished dreams from when I first started living alone and finally come to fruition. But this is no time to get lost in my 結 thoughts. 局何だったんだ？あれ。Kujo's chopsticks freeze. A madman wreathed in flames. Kujo, a blue symbol flashing on her left hand, so similar to the one on the man's cheek. Unexplained superpowers. I need to know what's going on. There's not time to get all love-struck and dopey. 説明する前に、まず体験してもらった方がいいかもしれない。
もう十分体験した。どんな話でも信じる。ええ。でも、理解もしてもらおうと思って。Whoops. She sets down her chopsticks, pulls out her phone, and begins fiddling with it. She props it up on my bookcase and pointing the camera in my 動画 direction. 撮るね。Feel like I've skipped a line at some point. ああ、いいけど。新見くんの持ち物何か借りていい？何か？ええ。できれば愛着のあるものを。愛着。ああ、じゃあ。Glancing around, I spot my cell phone on the table beside me, and I pick it up and hand it あ to り her. がとう。くだらない質問だけど、ごめんなさい。うん。これは新見くんのスマートフォンで、私の持ち物じゃない。はい、そうです。黒いカバーがつけてある。うん、一緒に買った。気に入ってる？もちろん。片落ちだけど入学祝いに買ってもらったやつだから大事に使ってる。ありがとう。はい、返すね。あ、I take my phone, dumbfounded. I'm clueless as to what she's trying to do here, but I play along while taking another bite of spinach. じゃあ、ようやく本題。She raised her left hand, the magic hand. Back at school, I thought she had a firm grip on that guy's jewelry, but somehow it ended up in... I had a firm grip on the guy's jewelry, but somehow it ended up in Kuja's 私 hand. の手、よく見ていて。わかった。Phone. When she inhales and holds her breath, the emblem reappears on her hand, producing a faint glow. I blink for less than a second. When my eyes open, I notice that Kuja is now holding a smartphone with a black cover in her hand. それだ！瞬間移動！あの時もそうだった！これ、誰のスマートフォンかわかる？あ、九条のだろ？ It's gonna be a case of anything she teleports like this. The person who it belongs to genuinely thinks it's her. 私のはあっちに。ああ、そっか。二台持ち？一つしか持ってない。じゃあ誰の？それどっから移動させたの？この部屋にあった。あれ？空の忘れ物か？いや、あいつの機種それじゃなかったし。見覚えはない？まったく。わかった。ありがとう。はい。返すね。ああ、うん。She hands the phone to そ me. のスマートフォン、誰のかわかる？え？俺のだけど。さっきまで知らないって言ってた。いやいや、俺のだし、言わねえよ、そんなこと。そう。ありがとう。実験終わり。As I tilt my head in utter confusion, Kuja goes to retrieve her phone from the bookshelf. 見て。She fuzzes with the phone for a minute, then shows me the screen. I watched the video on it. Kuja asks a question. I answer it in turn. Kuja lifts her left hand. Her hand shines and my phone teleports to her hand. And then... the me in the recording offers up an insane answer to her question. I'm saying I don't recognize my own phone. What's more... こんなこと喋った記憶がない。そう。それが、私の力。I asked my power, being a rogue in D&D. Because we all know, rogues are either one of two things. Edgy murder hobos, or actual kleptomaniacs. Annoying. Kuja speaks, watching timidly for my reaction, by the way. 他人の持ち物の所有権を奪い、その持ち物に関する記憶まで消してしまう。この能力によって奪った物品は、問答無用で私のものになるの。元の持ち主は、奪われたことに気がつかないし、私が所有権を放棄しない限り、初めから持っていなかったものとして振る舞う。所有権を放棄した後も、奪われたことに気がつかない。持ち物に関する記憶が戻る代わりに、
私が奪っていた間の記憶が抜け落ちるから。That could potentially cause major 他 problems. 人の大事なものを自分の所有物にしてしまう。盗人の力。それをあの時使ったのか。 However, just now she managed to use that without her chance. So in that like emergency situation, just for the fuck of it, she decided to chant. ええ。発動条件は対象の10メートル以内に近づくこと。そして対象物が私の視界に入っていること。アーティファクトに通用するかどうかは賭けだったけど。アーティファクト That's what she said, right? Gotta think of it. She also used that word back when we were checking out the 輪 statue. 廻転生のメビウスリング。知ってるとは思うけど、見たことはある？えうん。 Apparently, we're talking about anime now. Nevertheless, I refrained from voicing my confusion and let her continue. That's probably pertinent information. 作中にね、アーティファクトってアイテムが登場するの。すごく似ていたから。アイテム。あ、まさか。そう。She pulls out something from her uniform pocket and lays it on the table. The cursed hair 登 clip. 場人物たちは特殊な力を持っているの。そして、この髪飾りが私にこの力を与えた。じゃあ、ええ。人を石化したのも、今日のことも、アーティファクトの所持者。アニメ風に言うなら、アーティファクトユーザーによって引き起こされた事件。That seems like that anime is basically like ripping off JoJo. Madly. And suddenly it all clicks. With that neat summary, all of these unrelated jumps in the conversation come together to form an explanation. But while the logic all fits together, I'm not emotionally ready to accept it and find myself at a loss for words. I mean, it's crazy. Stuff with that dumbass anime is real. Yet I've experienced it firsthand. I saw that impossible fire and that stone girl with my own two eyes. The only option left is to accept Kujo's explanation. But my common sense isn't making it easy for me. As I sit there, furrowing my brow and frowning, unable to come to terms with the sudden turn of events, Kujo grins at me and そう continues. よね。私も最初はそうだった。この髪飾りに触れた瞬間、使い方が分かったの。でも、あまりにも現実離れしていて、信じていなかった。けど、好奇心もあって、お店で新見くんに話した後、家に帰って試してみたの。本物だった。お父さんの大事にしている時計が私のものになって、お父さんが、いい時計だな、俺もそういうの欲しいって言ったの。その後何度か実験して確信した。この髪飾りはアニメと同じだって。アーティファクトと呼ぶべきものだって。実は悩んでいたのは心霊現象のせいじゃなかったの。心配してくれていたのに嘘をついてごめんなさい。いきなり超能力に目覚めて戸惑っていたってことか。それもあるけれど、アニメのアーティファクトは所有者を選ぶの。詳しいな。一応全部見たから。 She shrugs her shoulders with a sheepish grin. Well, that confirms what I suspect about the quality of the anime, but that's neither here nor there. 多分この髪飾りもそうなんだと思う。盗人の力が私にふさわしい力。ショックだったの。ああ、私の本質ってそうなんだって。真面目に生きてきたつもりだったのに、誰かのものを自分のものにしたいって、そんな欲求が眠っていたなんて。醜い部分を丸裸にされたみたいで、それがとても恥ずかしくて怖くて、なかなか立ち直れなくて。俺にはよくわかんねえけど、そんなに難しく考える必要はないわ。
力に善悪なんてないのだから。Monsieur's voice shatters Cujo's concern and turns it into panic. As for me, well, I'm less surprised. I mean, I saw it before it spoke. It was hard to miss, really. Some which definitely wasn't supposed to be moving around was clearly doing so. It was you all along, huh? あの時アドバイスしてくれたよな。おかげで助かった。Cujo directs a blank stare my way. Of course I wasn't talking to her. I was talking to that thing behind her. The little plushie sitting where it shouldn't be. ようやく私を受け入れる準備が整ってくれたわね。ぬいぐるみのふりをするの大変だったわ。Yes, the plushie. Its lips curl into a smile and it levitates up into the air. Okay, now that is surprising, you jerk. はじめまして、お二方。自己紹介させてもらうわ。It gently hovers over to us before landing on the table. 私の名はソフィーティア。アーティファクトを管理する組織、セフィロトの一員よ。セフィロトパパパパパパパパラセフィロトパパパパパパパパラCujo stares in awe at the plushie that just introduced itself as Sophitia. You know, that was an awfully quick introduction for such a complicated background, but I'm gonna let it slide just this once. そんなに怖がらないで。一応あなたたちと同じ種族よ。これは仮の姿。ぬいぐるみが喋ったら、他のどんな不可思議な話も信じるだろうって思って。あえてこんな姿になってみたんだけれど。Ah, okay. How about, like, turning into the plushie in front of them? That would make them more believe it more. She looks over with her cute... Actually, no, with her rather unsettlingly hollow eyes, and then she gives us an ugly smile. その必要はなかったみたいね。もうあなたたちは、ぬいぐるみが話す以上の不可思議に巻き込まれている。今、アーティファクトと言いましたか？ええ、言ったわ。詳しいんですか？もともとは私の世界のものなんだもの。当然ね。Yeah, another glass can fill with that one. 私の、あなたの世界。Oh no, it's fucking isekai. Cujo turns to meet my eyes. You can look at me like that all you want, but I don't know what you're expecting from me, Missy. I'm barely following what's going on here. Man, because Cujo has more background in this stuff than I do, she buys the story abnormally quickly. 何から何までアニメと同じ。アーティファクトは異世界から流入したものなんですね。あなたの視点から見れば、そうね。私の視点だとアーティファクトが異世界に流出したということになる。原因は神器が壊れたから。あら、あなた素晴らしく頭がいいわね。その通りよ。Why are you suddenly leaking blood? やっぱりあの神器が勘抜き代わり。壊れてしまったことでアニメのように異世界へのゲートが開いて。ええ、私たちの世界がつながった。じゃあゲートを閉じない限りこの混乱は続くわ。なるほど。いや、なるほどじゃねえよ。なんだお前ら中二かよ。わかんねえよ。ごめんなさい。ちょっと、この世界独自の表現は避けてくれない？うまく翻訳できないのよ。翻訳？言語は違うんですね。当然よ。世界が違うんだから。もしかして、意思疎通ができているのもアーティファクトの。だから待てって。 They both immediately stop talking. Cujo is keeping up with the plushie just fine, but I can't make heads or tails of what they're talking about. I need to start from the beginning. まずお前は何なんだよ。私？そうだ、お前だ。もう自己紹介はしたじゃない。私はセフィロトの。それがわかんねえんだって。She sighs at me. Just FYI, being treated like an idiot by a creepy little plushie is extremely irritating. 理解力のないあなたに簡単に説明してあげる。そりゃどうも。
私はアーティファクトを回収しに来たの。あなたたち道具の使い方もわからないお猿さんには過ぎた代物よ。猿って、何様なんだこのぬいぐるみは。だから本体はぬいぐるみじゃないわよ。可愛くて美人な女の子。ああ？信じてないわね。だからお猿さんなのよ。ああ？いちいち怒らないでよ。事実なんだから。現に強大な力を得たことで我を失って、同族を殺したじゃない。Oops. Murder. The word hangs in the air. She must be in the statue. Can't deny that she was turned to stone. But to be completely straight about it, she was murdered. Murder by petrification. And the perpetrator can only have been one of these users. さっきも言ったけど、続くわよ、この混乱は。現に力を持て余したお猿さんがさっきまで暴れていたでしょ。あの炎もアーティファクトの力。魂を焼く炎ね。使い手が未熟でよかった。そうじゃなかったらあなたたち今頃死んでいたわ。私もいつか。そうなりたくないのなら協力なさい。協力？あなたの能力は使える。すべての能力に対してあなたの力は切り札になりうる。あなたにアーティファクトを奪われたユーザーは力の制御を失う。つまりあなたは能力ごとアーティファクトを奪える。それを証明してみせた。言っていたわね。せめて世のため人のためにって。今がその時よ。見たでしょ？力に狂ったその末路を。事件はまだ続く。そしてまた人が死ぬ。私なら、そう、止められるかもしれない。あなたの力があれば。私の力が。盗人の力なんてって、自分に絶望したけれど、そのために、この髪飾りが私を選んでくれたのなら。Like she just explained that these artifacts don't do any choosing. はい、やります。アーティファクトの回収、手伝います。ありがとう。交渉成立ね。はい。Cujo grabs Plushy's tiny nub of an arm and pumps it up and down. Together with this traveler from an alternate world, she will protect our planet against the oncoming catastrophe. Miyako Cujo has entered the fray. You know, if this were an anime, everybody would be bouncing up and down with excitement over the scene. However, I watched the two of them dispassionately. I mean, they're totally ignoring me! This must be what it feels like to be an extra in a blockbuster movie. I'm just sitting on the sidelines watching the main characters psych each other up. Anyway, my bruised ego aside, I'm still a little confused about something. なぜ俺の前に現れた？九条じゃなく俺の前に。あなたが最初に見つけたユーザーだからに決まっているじゃない。なんだって？ Excuse me, what? I did not notice anything like that! Explain! Cujo gasps and looks at me while I stand there frozen in surprise. ひみくんも？いや、待ってくれ。知らねえよ。アーティファクトなんて持っちゃいない。俺がユーザーのはずがない。そうなのよね。アーティファクトを所持している様子がないのよね。今の冗談かよ。いいえ、私は冗談が好きじゃない。あなたは間違いなく何らかのアーティファクトに選ばれている。でもその場合、そう、力の使い方を理解するはず。あなたのように。まだ名前を聞いていなかったわ。九条美也子です。よろしくお願いします。よろしく美也子。ソフィーでいいわ。俺は。あなたはいいわ。なんでだよ。とにかく、美也子のようにユーザーになった時点で理解するのよ。アーティファクトがその知識を主に与える。でもあなたは、本気で分かっていないよね。とても珍しいケースだから、あなたのそばにいたの。
きっと普通じゃないアーティファクトの力を得ている。危険度で言えばあなたはトップクラスよ。最優先監視対象。マジかよ。 So the reason she's been watching me is that she thinks I'm a freaking security risk. This means I'm used to too, right? So I have powers like Kujo? 何してるの？いや、なんかビームでも出るかなって。バカなの？I hate this thing! あなたの監視はこれからも続けさせてもらう。もっとも、今一番危険なのは魔眼の所持者ね。What kind of Junipio bullshit name is that? 魔眼、石化のアーティファクトを持つユーザー。その通り。石像は一体で終わらない。絶対に次の被害者が出る。ミヤコ、魔眼のユーザーを探しなさい。未然に防ぐの。はい、頼んだわよ。この姿では、私は本来の力を出せないから、すべてはあなたにかかっている。頑張ります。あなたのように正義感の強い子に会えてよかったわ。そして、かける？おい、俺のこと知ってんじゃねえか。だから自己紹介しなくていいって言ったの。これ以上面倒事を増やさないように。あなたはおとなしくしていなさい。ああ、はい。結構、ようやく協力者を得られたわね。こっちの世界のことはわからないから、ミヤコ、これからよろしくね。ええ、よろしくお願いします。かける？くれぐれも余計なことしないで。だから分かったって。まだ話したいことはあるけれど、今日はこれくらいにしておきましょう。疲れちゃったし。じゃあね、また来るわ。Space around Sophie warps and folds in on itself, and then she disappears. What a needlessly flashy exit. Nevertheless, it's proof that she's some kind of supernatural entity. すごい。 Kujo murmurs as she looks at the spot where Sophie once 異 was. 世界の住人と交流しちゃった。すごい。すごいね。The polar opposite of Kujo, trembling in excitement, I'm pretty 不 sour. 思議な生物と契約するみたいなのはありがちな流れだが、九条が選ばれし魔法少女だとしたら、俺どっちかっていうと敵だよな。そうね。新見くん妙に警戒されてた。俺本当に知らなかったんだぜ。アーティファクトだのユーザーだの。わかってる。新見くんは嘘なんてついてない。信じてくれてありがとう。新見くんはどうして私のことを信じてくれたの？何が？私を信じて炎の中に飛び込んでくれた。ああ、一つは冷静じゃなかったこと。空を早く助けてやりたかった。あとはどう見ても俺の理解を超えた状況だったってことと、九条はそういう状況で適当なことを言うやつじゃないってこと。私の人間性を信じてくれたの？ああ、そうなのかな。Kujo looks down, her bangs covering her expression. Maybe something I said bothered her? She fumbles for her chopsticks and then reaches for a bite of food, but she stops halfway. She sets them back down and lifts her face once more. Suddenly it hits me. Is she embarrassed? Cheeks are flushed. I choose not to pry, picking up my own chopsticks and returning to my meal. 新見くん、よかったら一緒にやらない？協力してほしい。犯人探しか？ソフィーさんのことがなくても実はできないかなって思っていたの。今回のことで私はアーティファクトを奪えることが分かった。私の力なら石化の力を奪える。犯行を防ぐことができる。俺は役に立てないぞ。
そんなことない。新見くんがいないと、私こそ何もできない。そんなことないだろあるよ。私一人だったら、今回のことも無理だった。感銘を受けたの。新見くんは、とても勇気のある人。私も、こうなりたいって思ったの。私が頑張れたのは、新見くんのおかげ。You know what? After the buzz from yesterday, this is nothing. People who don't watch the Varadumno videos won't understand what the fuck I mean. Basically, this thing is, what? 0.75 liters? And it has 33% alcohol. However, yesterday I had these, which are 0.5 liters each, and have 5.3% alcohol. And I drank 3 of them! Like an absolute idiot! Now I wondered why I was feeling very dizzy. Whoops. 新見くんがいれば、私何でもできる気がする。だから、よかったら、一緒に、犯人を探してほしいの。Also, for those who wonder, I did install the R18 patch at this point. No, only fair I actually get that. お願い。I carry a bit of rice to my mouth uneasily, not answering. I can't stop blushing. And now what a guest she thought so highly of me. I'm not used to this kind of treatment. My parents certainly never had such kind words for me. How do we even react to this? ごめんなさい。やっぱりこんなこと、付き合えないよね。いや、やろう。いいの？ああ。野放しにしておけないだろう。人を石化なんかしちまうクソ野郎。Kuja smiles. She looks so happy. And I'm back to blushing, staring at the floor. And I can't believe it feels so good to have a girl relying on you. 大げさな言い方かもしれないけれど、頑張ろうね。この街を。Whoops. I nod, trying to look good in front of her. I suspect her strong sense of responsibility is what has Kujo so motivated, not to mention her sense of justice. What about me? Honestly, my motives aren't so pure. I don't feel any obligation to protect the town or whatever. I just don't want Kujo to be disappointed in me. I want to get closer to her. I am deplorable. I know. I feel like it's a good enough reason, but I feel like it's a good enough reason for now. よかったら、これも食べて。おう、ありがとう。口に合わなかったら残していいからね。いや、うまいよ、すごく。よかった。新見くんは料理しないんだっけ？ああ、そうだな。まったく。調理器具は一応揃えたんだけど。あ、そっか。あるんだ。あ？これからもよろしくお願いします。Seems like the suspension bridge effect in full fucking swing. ああ、よろしく。We bow at one another. I don't know if it's because we're both utterly embarrassed or if we're just worn out from talking, but the rest of our meal is a little awkward. じゃあ、今日はありがとう。ああ、気をつけてな。After we finish lunch, I see off Kujo at the entryway as she gets ready to go home. I thought of maybe walking her halfway there, but nah, no need to go that far. 明日は学校あるのかな？多分な。あ、そうだ。
Whoops. あのアクセどうしたんだ？奪ったやつ。ああ、所有権はもう手放したけれど。She fishes around in her pocket. まだある。She pulls the guy's necklace out of her pocket. The 持って artifact. たのか？直接返すべきなんだけど、自動的に戻るかなって思って。ああ、気づいたらそばにあるんだっけ？ええ、そうなの。そのうち、持ち主の元に戻ると思う。You are the owner right now, though. That's the thing. それはそれでまずいよな。そうよね。返さなきゃって、そればっかり思ってて。所有権を奪ったままにはできないのか？できるけれど。ああ、いや、今のやっぱなし。Somehow handed to Sophitia. One doesn't think too highly of her powers. Keeping something that she stole from someone else would probably be really stressful for her. ごめんなさい。そうするべきなのに。覚悟が足らないね。そんなことないって。よかったらそれ、俺に預けてくれないか？え？そんなものずっと持ってるのも気持ち悪いだろ。どうせそのうち消えるなら、俺が持っておく。Oh no. Is it gonna be a thing of, oh, his artifact is no physical artifact, however, it gives him the power to use all the artifacts? お願いしてもいい？あ？ありがとう。Take the necklace from Cujo. So there's an artifact, huh? Looks like a plain old silver necklace. やっぱり、新見くんは頼りになるね。そのうち失望させそうだな。そんなことにはならないと思う。こちらこそ。 Oops. Fuck. 弁当うまかった。明日からもよろしくね。あ。お邪魔しました。Cujo puts on her shoes, offers a deep bow, and walks out the room. The door, I mean. Artifacts. An envoy from another world. The evil eyes user. Me being a security risk. Cujo's powers. Today has just been a sequence of crazy revelations. That's it! The most serious event by far was, of course, Cujo coming to my apartment. 安請け合いするんじゃなかったかもな。 Possibly due to it all being so surreal, the situation hasn't really sunk in. But there's no denying that this object resting in my hand is a relic with power transcending human knowledge! An artifact. どうすっかなこれ。忘れてた。それは回収させてもらうわ。え？あぐ。うわっ！ As Sophie pops up out of nowhere, her zipper comes undone, and she engulfs my hand. I flip out and jerk my hand away, only to find the artifact is gone. アーティファクトが欲しいならそう言えよ。言ったじゃない。あなたの手なんか食べないわよ。She sneers at me and zips herself up. I'm really starting to hate this 食っ thing. たのか？こっちの世界に戻したの。今後、ミヤコがアーティファクトを奪ったら私が回収するわ。そうすれば元の持ち主には戻らない？もちろん。そうか。わかった。九条に伝えておく。協力してくれるみたいね。余計な手間をかけさせない程度にな。良い心がけね。あなたみたいな凡庸なお猿さんですらアーティファクトに認められるのだから、ユーザーはもっともっと存在するはず。いちいち見下してくるな。何個流出したんだアーティファクトは。知らないわ。はあ？たくさんよ、たくさん。お前もなかなか優秀な人材のようだな。うるさいわね。とにかく血眼になって探しなさい。中には都のように正義の心を持ったユーザーもいるでしょう。味方につけるの。そして魔眼のユーザーを探し出し、アーティファクトを奪いなさい。お前は何すんだ？おい。今は時期じゃないのよ。暦が悪い。暦？なんだよその言い訳は。Is she gonna show up and wreak havoc in episode 5? Because apparently an episode 5 is coming. うるさいわね。今は私が動く時ではないの。それに、あなたの監視で忙しいし。ま、せいぜい頑張りなさい。協力者にかける言葉かね。細かい男ね。モテないでしょ、あなた。ああ。
パン。あなたと喧嘩している暇なんてないの。今度こそさようなら。見てるわよ。あなたがどんな力を得たのか。危険な存在であることを忘れないように。はいはい。まったく。Seemingly unsatisfied by my lackluster replies, Sophie makes another needlessly flashy exit. I'm beat. I hop into bed and let out a sigh. Artifacts. A negligent envoy from another world. Evil Eyes user. Me being a security risk. Kucho's powers. And unknown allies. とんでもねえことになった。I may still be putting all the pieces together, but much is obvious already. Honestly, I wish it were all just a bad joke. But if it means I can get close to Kujo, I'm willing to put in the effort. The town is in peril and Kakeru Nimi rushes to its aid, driven by his libido. I'm the frickin' worst, I swear! Well, no harm in giving it a shot. At least, I've got to at least work hard enough to live up to Kujo's expectations. Any motivation is a good motivation as long as it motivates you to do the right thing. Oh, opening. No, skip. Fuck you. I'm not dealing with that. Prologue done. Yay. It's been about a week since then. The incidents have only become more frequent. Both Evil Eye user and new artifact users have been active. The opening of the gate plunged Shiro Mitsugawa into chaos, just like in the anime. So you would think. In reality, it's been a total snooze fest. We've had the human petrification case, then the illusory fire, but since then, nothing to speak of has happened. It's just conjecture, but I suspect that those two incidents caused such a huge stir. The various users, including the culprit behind the petrification incident, are probably lying low. As for that guy who turned school into a sea of flames, the only thing I know is that he stopped coming to school. There's only so much that a normal student can investigate on their own. Still, I can say with confidence that there's been no sign of the chaos Sophie predicted, at the very least. As a result, both finding the culprit and finding allies have turned out to be difficult objectives. The ever-responsible Kujo has been fretting over it, saying we need to resolve this as soon as possible. But though I feel a little guilty admitting it, I've been hoping that things stay peaceful. My reason should be readily apparent. I can hear Kujo humming to herself in the kitchen. I don't know why, but Kujo has started to come over and make me dinner on days she doesn't have work. According to Kujo, コンビニのお弁当や外食ばかりで栄養バランスが心配だから。 who am I to disagree? Apparently she finds my unhealthy eating habits unacceptable. Also, she says cooking for me is her way of thanking me for always looking out for her. I don't have the voice memory of always looking out for her, which makes me feel a little guilty, but I've got a girl coming over to cook for me! Not just any girl, but the prettiest girl in class! No, in my grade. No, the whole damn school! No way could I let an event straight out of my dreams slip through my fingers. When Kujo offered to cook for me, I played it cool and such, you didn't need to bother, but in my mind I was flexing like I'd won a title match. I don't know why I'm getting so fucking hyper about the fucking voices. オリーブオイル、オリーブオイル。 Though quick, Kujo never makes a full step in the kitchen. Today she's making Salisbury steak, and savory aroma wafts through the air. This must be what it feels like to live with a girlfriend. What bliss. Each day Kujo comes over is a real treat. Or it would be, is what I hear. ハンバーグ、ヘイ、ハンバーグ、ヘイ。 If only she were out of the picture. Why can't my clever little sister take a freaking hint? あのさ、にいに。Bromeo! Oh. なんだよ。毎回こいつ邪魔だなって顔するのやめてくれません？気づいてたのか。露骨すぎてそりゃ気づきますよ。
そんなに邪険にしていいんですかね。晩ご飯代私が出してるんですよ。お前じゃなくておとんだろ。ちょっと多めにもらって着服してます。とんでもない悪党だなお前は。ごめんなさい、私の分まで出してもらって。Kujo sets out a serving platter. On the platter sits a beautifully plated multicolored salad. ちゃっかり自分の分まで作っちゃって。気にしなくていいって。せっかくだから一緒に食いたいし、わざわざ計算するのも面倒だし。そうそう、料理作ってもらってる手間賃ってことで。ありがとう。できる限りお金かけないようにするから。本当気にしなくていいですよ。お父さんからちゃんと食費もらってますし。ダメ、お金は大事にしないと。 Yes! Fucking school her! Kujo shakes her fist at me. おじいさまがね、よく言ってるの。お金は贅沢するとすぐなくなっちゃうから、日頃から節約を心がけるべきだって。新見くんの普段の食生活だとコンビニだと1000円近くになるし、うちのお店でも500円はかかるし、お昼もコンビニのパンやおにぎりでしょ。1日の食費だけでもバカにならないよね。でも夕飯だけでも作ればかなり抑えられるよ。今日はレタスが安かったし、ひき肉も半額だったの。そうやって安い食材を選べば今よりもずっと食費を。おう。主婦？ Kujo waxes eloquent over the subject while I stand there listening, half in horror, half in awe. Miyako Kujo, the heiress of the Corona Group, a Titanic corporation. Her hobbies? Coupon clipping and bargain hunting. She's so prudent with how she spends her money that she'd cringe to see a guy like me buy 3 sweet rolls at once without a thought and say, what conspicuous consumption. Kujo is the antithesis of what you'd expect from a wealthy person. If anything, she comes off as a model proletarian. This is a side of her I've only come to know this past week. What's more, that stiff attitude towards me has started to soften up. Pretty excited about how fast we're growing closer. で、セロリなんだけど、セロリ入れちゃったんだけど、2人とも大丈夫？問題なし。ニーヤンに同じく。よかった。いけない。ハンバーグ焦げちゃう。She gasps and rushes off to the kitchen. よかった。もうちょっとかな。先にサラダ食べてて。はーい。Or so we say, but neither of us makes a move for the salad. We're not about to start eating without Kujo while she's slaving over a hot stove for us. いやー、いいお嫁さんになりますな。よせよ。何こいつ、もう時取りかよ。キモい。Like interactions like this, I fucking adore Sora for. But then she's like, "Ah, yes, I milked my dad for more cash. Oh, yes, I had you thrown out of the house so I could have my own room." Like, stuff like that makes me hate her. But like, like, comments like that is bickering that I could imagine actual siblings having. うるせえよ、お前帰れよ。お前が帰れ。俺んちだっつうの。いずれ私の家だ。アホか。アホって言った方がアホなんです。チーズ乗せる人。はーい。私も。Kosa's charming voice brings out pointless scuffle to a close. With the rank to stand, she puts on the finishing touches. 5 minutes later, a delicious-looking dinner adorns the table. では、いただきます。いただきます。いただきます。I put my hands together and offer prayer, and then I pick up my chopsticks. ソースもみやこ先輩作ったの？ Why is he lacking eyes? Come on, Jesus! Also, he mildly reminds me of Jazz from Iruma-kun. I don't know why. ケチャップとかウスターソースとか混ぜただけだけどね。めっちゃうまい。よかった。柔らかい。うちのお母さんのハンバーグなんかカッチカチなんだよね。
start chewing down. This is incredibly good. And that's no empty compliment. Of course it doesn't hurt that Kuja was the one who made it. Nonetheless, with all due respect to Mom, it's simply no contest as to whose cooking is better. じゃ、そろそろやりまっか。 Still chewing her food, Sora reaches for her laptop. Unfortunately, we don't have the luxury of taking our time over dinner. You see, this is also a strategy briefing アガス meeting. ティアの葉を引き続き監視しておるのですが。 Leaves of Augustia. The Leaves of Augustia. In Mobius Ring, the Cycle of Reincarnation is the name of the organization the protagonists belong to, apparently. Sora isn't talking about the anime, though. There is also a website of the same name. Yes, it exists in spite of the anime's lackluster popularity. Or perhaps the lack of popularity is actually exactly the reason why they felt the need to make a website. Whatever the reason, the fan site nonetheless emerged, borrowing the name of the Leaves of Augustia. Since posting their appreciation for the anime on Twitter is bound to make them a laughingstock, like-minded fans congregate there to gush amongst themselves. It's pathetic. Surprisingly, it was trolled constantly while the anime was still airing. Now it's basically died once the anime finished. But the webmaster still valiantly updates the blog. There's all there. That's all there is to the site now. Until recently, that is. 気になる書き込みあった？ちょっと待ってね。 She navigates around and pulls up a role-playing forum. There, people talk to each other while pretending to be characters in the anime or original artifact users they've made up. Truly a home for the dregs of humanity. Normally you wouldn't catch me dead browsing a site like this. But right now I can't let my delicate sensibilities get in the way of the business at hand. ほら、ここ見て。今日の朝投稿された書き込みなんだけどね。 She scrolls down a forum and directs us to a post by a person calling herself the Queen of アーティ Eden. ファクトの力をうまく制御できないって相談なんだけど、見て見て、アーティファクトが力の使い方を教えてくれたけどってあって。アニメにはない設定を語ってる。アニメではアーティファクトは何も教えてくれない。ただのアイテム。あ、そこら辺知らなかったな。私が引っかかったのはね。力が暴走して男性が自分に夢中になる。モテすぎて困る。なんか見覚えあるな。でしょ？これ絶対あの人だよ。Yep. 知ってる人？一方的にだけどな。登校中によく見かけるんだ。逆ハーレムになってる女子。日に日に信者が増えていくんだよね。性格もなんか変わってるし。性格が？最初はおどおどしてたんだ。急にモテてはっちゃけたんだろうって思ってたんだが。そんなもんじゃないよ、あれは。モテ方も異常だし。異常なモテ方。確かに疑わしいね。書き込んだ人と同一人物ならやっぱりあの人ユーザーだよ。ここの噂を聞いたんだよ、絶対。Ah, yes, the rumor. They say that real users mix in with the role players on this Leaves of Augustia forum. The rumor sounded harmless and silly at first, but after the human petrification incident and the illusory fire, a lot of people are starting to believe it, or at least show interest in it. That group of interested people, obviously, includes us. We've noticed there are people writing things that only real users would know. It quickly becomes apparent that this forum has become a meet-up spot for real users pretending to roleplay. And thus, here we are monitoring it. Now, as to why we've entrusted this task to Sora. みゃーこ先輩に、私、それに一応2位にも、あの火事の人もだし、やっぱうちの生徒がユーザーになってるっぽいな。Oh, she's also a user. No, that's not just her messing around and adding herself to the count. This brat ended up being a user too. Her ability is perceptual control. With her power, she can make people and objects more conspicuous or less. I don't know what to say about her ability. She hasn't shown us her artifacts, so I don't know what it looks like. It seems she may also have additional abilities which allow her to steal things like Kujo, or maybe even some sort of destructive power. But just keeping that a secret for the time being. Though searching for allies would prove difficult, but it turned out it had one right beside me the whole time. So we got a new member to join our party with hardly any effort. 石化事件の犯人もうちの生徒なんじゃない？そう結論づけるのは早いと思う。
私たちの共通点ってフェスの会場にいたことだよね。正確には神器が壊れた後にだろうな。でもそうなると遠くから来てる人もいるだろう。俺たちの手には負えないな。I'm gonna take a quick break. I'm back. そうね。もしゲートが神社付近にあるなら的外れな推測ではないと思うのだけれど。あ、そうそう、思い出した。会場に気になる人でもいた？そうじゃなくて、ずっと聞こうと思ってたの忘れてた。何？アニメのこと。アニメ？みやこ先輩、アニメとの類似点がどうのこうのってよく言うじゃん。さっきも言ってたし。そうね。それでこのサイトにたどり着いたわけだし。私見たことないからピンときてないんだよね。ゲートとか異世界とか。実はニーニもそうでしょ？ You still haven't watched the anime at this point? I feel like you would watch the anime just like because it seems to actually help with some parallels. 俺はそういうもんって流しちまってたけど、確かにそうだな。でしょでしょ？家事とか見たし、実際に私もユーザーになってるし、今更って感じはあるんだけどさ。ここの掲示板の人たちがやたら盛り上がってるのがなんかこう温度差なんだよね。このエデンの女王もうさ、なんか怪しいって思っただけでみやこ先輩みたいにアニメにはないこと書いてるって分かんなかったし。ああ、なるほど。そうね。アニメの知識がないと。そうそう。もしかしたら大事な情報を見落としてるかもなーって。だから聞かないとって思ってた。一応全部見たんだっけ？うん。全25話全部。何気に2クールのアニメだったんだ。かなり力入れてたみたいだから。私はよくわからないんだけど、作画？あの良さには一定の評価を得ているみたい。内容は？Could just smile sheepishly. Well, I'll explain つ that. まんねえと。そこまでは言わないけれど、難解というか、説明不足というか。チラッとサイト見たけど、そのあたりがマニアには受けてるみたいだな。思わせぶりな要素を深読みして楽しむタイプの人たちだ。I'm at that. 町おこしのアニメだから、白蜜川の言い伝えを現代風にアレンジしたストーリーになるのかな。Maybe look into the folklore then? 小さい頃に聞いた話ではあったから、ちょっと懐かしくはあったかな。言い伝えって何でしたっけ？小学校で言ったろ？ああ、Oops. あの課外学習の定番の。その時成瀬のおじいちゃんに聞いたじゃん。だから、 Oops. それどんな話？おい。おじいちゃんの声すっげえ穏やかで眠くなるんだよな。わかる。それ超わかる。昔この土地に大きな災いがあって、白蛇様が助けてくれたって話だね。その白蛇様が何？お守り的な感じで置いてってくれたのがあの神器だよな。そうそう。なんだよ、ちゃんと覚えてるじゃん。部分的にはな、部分的に。どんな災いだったとか覚えてない。そのあたりは私も曖昧なんだけど、アニメと絡めて話してもいい？お願いします。アニメではね、過去にアーティファクト戦争っていうものがあって、白蛇様、アニメでは聖女様って言われてるんだけど、聖女様が戦争を終わらせるの。聖女様のアーティファクトの力で異世界のゲートを開き、邪悪なアーティファクトをそこに封じた。ああ、ゲート。そう、その聖女様のアーティファクトがこちらの世界でいうつくも神社の神器だったんだと思う。それが壊れちゃったからゲートが開いて邪悪なアーティファクトがこっちの世界に戻ってきちゃったと。
それがアニメの冒頭ね。そして今私たちが置かれている状況でもある。なるほど。やっとしっくりきたかも。確かにアニメと同じ展開だ。でしょ？白蜜川の大きな災いもアーティファクトが引き起こした天災。いえ、人が扱うのだから人災ね。今回のようにソフィーさんの世界とつながってしまって、こちらの世界にないはずのアーティファクトが流出した。それを解決したのが白蛇様だったと。その白蛇様ってなんすか？なんで蛇？蛇の化身って言い伝えみたいだけど、正体は謎みたい。まあ、いっか。アニメはどうなるの？ゲートの監視をしていたアガスティアの派に所属するユーザーが邪悪なユーザーと戦うってストーリーだね。思ったより単純なストーリーだな。ユーザーってどうやって選ばれてるの？アニメでは。急に渋い顔になりましたよ。そのあたりは語られていなかったような。だよ、それが分かれば楽できたのに。邪悪なユーザーってのの判断基準は？アガスティアの派に所属しているユーザーが善で、それ以外は悪ってくくりだったかな。すっげえ大雑把。もともとこちら側にあったアーティファクトを善とするなら、私の持つアーティファクトは悪ってことになるね。私もニーヤンもじゃん。深く考えても仕方なさそうだな、これは。でもなんか欲しいよね、血筋とかさ。そういう単純なのがあればそりゃ分かりやすいけどな。みゃーこ先輩とかそれっぽくない？私？お嬢様だし、なんかそんなイメージ。イメージ。そういえば白蜜川って多くないか？9がつく名字。あ、うちのクラスにいるよ、九段坂さん。あと九重さんとか。予想なんだけど、つくも神様から取ったのかな。つくもさんってそのままの人もいるし、十津川さんって名字の人もいるよ。9と10か。そこら辺の名字の人が由緒正しい血筋とかなのかな。でも新見くんもソラちゃんもユーザーなんだから関係ないと思うな。Are they gonna pull some bullshit that, like, they're adopted and their actual names do have something like that? あ、そっか。白とか蛇とかついてれば完璧だったのにね。実はな、空。何？新見の実は海だろ。うん。実は昔は海じゃなくて蛇だったらしいんだよ。白蜜川の実。マジっすか。じゃああたしらもな海に行けっていう設定を今思いついた。痛いな一瞬信じたでしょうが新見くんもそういう冗談言うんだね。この人超適当っすよ。みやこ先輩の前だとカッコつけてんすよ。うっせえな。とにかくだ。地道に探すしかないってことだ。何を？ユーザーだよ。ああ、はい。少なくとも魔眼のユーザーはこの町にいるはずだもんね。だな。町の外にいるかもしれないが、まあそっちはそっちでソフィーが何とかするだろう、多分。そのソフィーってさ、ぬいぐるみなんでしょ？私もまだ2回くらいかな。俺の部屋にはちょいちょい来るんだけどな。嫌味言って帰ってく。まだ魔眼を見つけられないのかって。今はおとなしくしているけれど、そのうち犯行を再開するかもしれない。かもな。捕まえられるのは私たちだけ。燃える展開だぜ。これがアニメならまさに主役。この掲示板でうかつな書き込みでもしてくれると、すぐにでも特定できるのにね。実際問題、そういうミスしてくれないと探しようがないよな。法則性がないならさ。なんか書き込んでみる？魔眼のユーザーが興味引きそうな。俺の力を人間相手に試してみたい。経験者がいたら助言してくれ、みたいな。そうそう。
そもそも犯人はこの掲示板見てるのかな。さあな。ひとまず今は怪しそうな人を片っ端から調べていくしかないな。そうだ、それなんだけど。前に話してた常連さん？そう。やっぱりあの人もユーザーな気がして。常連ってどの人？いつもパフェ頼んでくれる。パフェクイーンか。そうそう。パフェクイーンで通じるのかよ。怪しいのその人。怪しいっていうか、私が怪しまれているというか。ん？先週だっけ、うちのお店で3人集まったでしょ。ソラちゃんがユーザーだって分かった時。あの時ね。私が能力実演したけど地味すぎて全く実感してもらえず切れた時ですね。あの時もいたな、あの子。かなり大きな声で話しちゃったから、私たちがユーザーであることが彼女にバレたのかもしれない。何か言われたのか？ただあの日を境に睨まれるようになって。 Why just because she thinks you're weird? ほほう、それは怪しい。他に心当たりはないよな、そりゃ。そうね、ない。魔眼のユーザーの話もしたでしょ。それで私たちを警戒し始めたってことは、犯人！その可能性もあるのかなって。あの子、クホーの子だよな。そうね。 Whoops. 九宝女学院の制服着てるね。うちの学校の生徒説消えました。でも年代は一緒だ。学生がユーザーになりやすいって線はあるかもな。絞れはしたけど、まだまだね。ひとまずパフェクイーンを調べたいな。よかったら一度お店に来てもらってもいい？睨まれてるの私の自意識過剰かもしれないし。パフェクイーンって毎日いるの？ほぼかな。学校終わってからすぐ来てくれる時と、ちょっと遅めに来てくれる日も。夕飯食ってる時によく見るし、ちょうど今くらいの時間だよな。パフェの後紅茶も頼んでくれて、1時間とか長い時は2時間くらいゆっくりしてる。なるほどな。空を駅まで送った後、ちょっと覗いてみるか。何？一緒に行けばいいじゃん。いやいやいや。何？いやいやいやって。でも遅くなっちゃうし。そっか、バイト以外で会ったことないし、試しに行ってみるのもいいのかな。飯食ったら行こ付き合ってもらってもいい？う。もちろん。ありがとう。あれ？だから私は？遅くなっちゃうから、ソラちゃんは無理しないで。別に無理じゃないけど。いやいやいや。だからなんだよそれ、喧嘩売ってんの？早く食えよ。せっかく作ってくれたハンバーグが冷めるぞ。やだ、チーズが固まっちゃう。目玉焼き乗せてもよかったね。それ次でお願いします。 We finish our briefing and return to our meal. There's a long road ahead of us, but we're moving forward bit by bit. If we do manage to find the evil eye user and put an end to their murderous ways, it could also mean the end of Kujo's cooking and their sharing meals. I'd be pretty torn up about that. I think to myself as I munch on a bite of salad. ごめんね。もうちょっとだけ待っててね。ほんといつも悪い。片付けまでしてもらって。私が好きでしてるだけだから、気にしないで。何か手伝えることは。大丈夫。任せて。She scrubs away at the plates deftly. Guess even if I tried to help, I would just end up getting in the way with how small and cramped my kitchen is. Fall back, dispirited. Flop down onto my seat. ねえ、私もナインボール行きたいんだ。やめとけ。もう遅いし。なんで？だからもう遅いから。ちょっとくらい遅くなってもいいじゃん。ダメだ、許さん！何怒ってんの？心配なんだよ。大事な妹に何かあったら。Yeah, no. もしお前が暗い夜道で Not a 怖い soundtrack. 目にでもあったらと思うと、俺は。 The soundtrack is called Beneath the Moon. It's one word off of one of the best soundtracks in
the Bravely Default soundtrack, namely Beneath the Hollow Moon. Also, Kakure is absolutely bullshitting. He just wants to be alone with her, with お Kujo. 兄ちゃん。お前、みゃおこ先輩と二人きりになりたいだけだろ。ほら見ろおい、なんだこの無言で差し出した1000円は。頼む、帰ってくれ。どんだけ必死なんすか、兄上。Despite her disappointment, she snatches the bribe from my hand. I knew my little sister could be わかった、 reasoned わか with. りました、帰ります。ありがとう。ニーニのそんな笑顔見たの初めてな気がする。お前は兄思いの本当にできた妹だ。二人きりだったらぶん殴ってますよ。何その熱い手のひら返し。お待たせ。どうしたの？いや、なんでもないっす。よし、そうだ、駅まで送ってやるぞ。はいはい。何がやるぞだよ。So that much is an imprecation, but I ignore her and jog to the 忘れ door. 物ないか？大丈夫。じゃあ行くか。みゃーこ先輩、ごちそうさまでした。いえいえ、お粗末様でした。Kujo and Sora sling their bags over their shoulders, and I go out empty-handed. The three of us exit my apartment and head towards the station. Pardon me. After seeing Sora off, Kujo and I head to the 9-ball. We can't be sure that the parfait queen will actually be there. I don't particularly care the way, so for me it's just an excuse to spend some time alone with Kujo. I'm not about to tell her that. ごめんね。いつも私のわがままに付き合わせちゃって。帰りに覗いてくって言ったの俺だし、いつも謝んなくていいって。そうね。ありがとう。もう口癖だよな、それ。気をつける。九条もいいのか？帰り遅くなって。うん。バイトの日はもっと遅いし、今日は新見くんのお家に行くって言ってあるし。ああ、言ってあるのか。うん。あれ？言わない方が良かった？いや、九条がいいのかと思って。何が？いや、ほら、一応は男の部屋だろ？飯作りに行くとか、親が心配しないかなって。もしかして、ソラちゃんを呼んだのって。ああ、いや、あいつは言わなくても勝手に来るけど。そっか。大丈夫だよ。新見くん、うちの家族みんなに信頼されてるから。は？なんで？特におじいさまが新見くんのこと大好き。話したこともないのに？新見くんって、いただきますとごちそうさまって、ちゃんと言ってくれるでしょ？まあ、言うね。会計の時もごちそうさまって言ってくれるし、気持ちのいい青年だって、おじいさま言ってたよ。ああ。いや、普通じゃないか、そんなの。あんまりいないよ。そこまでしてくれるお客さん。そういうもんか？そういうもんです。小銭ポイって投げてくる人もいるし、変なクレームつけてくる人もいるし。変なクレームって？私はもっとしょっぱいのが好きなのに、この料理は薄すぎるとか。知らんがな。だよね。だから新見くんはとってもいいお客さんってこと。I'm the kind of customer at a restaurant is like that, like just sits down. Like if I'm ordering to eat there, just sit down. Oh hey, thanks. And then like because most restaurants where I've been at, I mean like pizza joints or something like that. Like basically where basically just you're done eating, you just grab the plates and then hand it over to the cashier to give it back to the kitchen. I'm like basically all the time just like. Fucking good. Anyways, have a nice day. See ya. That's basically how I exit. Just enter. Hey, good day. I want that and that. Thanks a lot. And then just
You know, until the point where I just have to say the usual, which is usually like 3 days for some fucking reason. いいお客さんね。実は毎回、新見くんの料理におじいさまがおまけしてる。え、マジ？ミニトマト1個多く入れたりとか、スープ少しだけ多くとか。なくね。おじいさまに叱られちゃう。今の内緒ね。She grins and puts a finger to her lips. My heart skips a beat at the gesture, and I avert my eyes in a panic. Desperate to disguise how hard that hit me, I try to change the topic. さっきのパフェクイーンも常連だけど。そうね。綺麗に食べてくれるから嬉しいっておじいさま言ってた。そんな子が犯人だとは思いたくないな。そうね。もしかしたらなんて言っちゃったけど。でも睨まれてるんだよな。考えてみたら犯人だったらそんな露骨なことしないよね。 She might just be like sitting over here like, what kind of fucking like Chunibia bullshit is she? ああ、言われてみればそうだな。短絡的に疑っちゃうなんて申し訳ないことしちゃった。 It's a murder involved. There's a murder involved. It's fucking nuts. とにかく確かめてみよう。まあどう確認するかが問題だけど。スティグマが浮かんでくれれば楽なんだけど。 Cujo stares at her left hand. She's referring to the emblem that appears when a user activates their ability. The term stigma was one she borrowed from the anime, just like artifact. Cujo is readily visible, but Sora's apparently shows up somewhere that's usually covered by her clothes. As for me, well, still. うまく能力発動の瞬間に立ち会えて。なおかつ手や顔、女の子なら足もかな。目視できる場所にスティグマが浮かぶこと。なかなか難易度が高い。そうね。 Our arrival at the cafe cuts off our conversation. We park Cujo's bike in front of the building and go inside. Welcome, says the same part-timer who always makes a point of recommending me the Salisbury steak. Take a quick scan of the cafe. Look who's here. Oh, well. Part-timer strikes up some friendly conversation after Cujo chats with her for a moment. She points us to a table in the back. We take our seat, and once we receive our glasses of water, I open my mouth. 確かに睨まれてるな。やっぱり。ああ、それに俺たちが入ってきたら急に表情をこわばらせた。普通の反応じゃないな、あれは。じゃあ彼女も。まだ断言はできないけどな。Glance over at the queen. When our eyes meet, she quickly averts her gaze and takes a sip of her tea. It was only natural for her to stare daggers at our group when Yuichi was making a ruckus. But the suspicion she's shown us from the moment we walked in is anything but normal. 俺たちの正体を知っているとして。確かにあそこまで露骨な敵意は逆に不自然だな。だよね。やっぱり私の考えすぎかな。協力者って可能性もあるよな。ああ、なるほど。まあ可能性だけなら無限だよな。なんとでも言える。A sign crack open the menu. なんか頼む？そうね。せっかく来たのにお水だけなんて失礼だし。身内の店だろ？親しき中にも礼儀あり、家族にも礼を尽くせ。九条家の家訓です。そうやって財を成したわけだ。俺ケーキでも食べよっかな。すごい。そんなにあっさり決めちゃうなんて。ダメ。だってケーキの値段。やっぱり新見くんブルジョワジーね。だからそれ九条が言うなよ。嫌味に聞こえるぞ。そんなつもりは。ごめんなさい。また謝った。ごめん。
今なんていうのが正解？ごめんなさいかな。もう。悪い、いじりすぎた。Quit your pots for a moment, but once they start laughing, she can't help but join 半分 in. 食べないかケーキ。全部は食べられそうにない。たくさんおかわりしてたもんね。ハンバーグマジでうまかった。ありがとう。じゃあ半分こしよっか。何食べたい？新見くんの好きなの選んで。俺何でもいいから。そう？じゃあどうしよっかな。Kucha pours over the menu. Holy shit, this totally feels like a date. Oh, slow down there, Romeo. Now's not the time to get all giddy. すっげえ視線を感じる。そうね。睨まれてるね。Unable to ignore it, I glance over at her once more.なに？どうしたの？いや、She gets up from her seat and walks to the register. That girl. 俺に向かって何か言った？唇を動かしたんだ。なんて言ったか分かった？いや、さすがに。Track the girl with my eyes. She pays her check and exits the cafe without so much as a glance at us. 犯人かどうかはまだわからないが。ユーザーであることは。ああ、確定で良さそうだ。バイトの時注意しておく。俺もできる限り店に来るよ。ありがとう。ようやく状況が動いたな。そうね。で、何食べる？She looks at the menu once again and a smile spreads across her face. We've done all we can here for now. Given that, I figure we can at least enjoy our time together before we head home. I mean, I'm probably the only one who's thinking about how much like a date this is, but that's irrelevant. じゃあ、シフォンケーキでいい？ほいほい。すいません。I flag down the waitress. Salisbury steak, she asks immediately, but I firmly ignore her and order our cake. Kujo looks a little antsy the whole time, yeah, because even though it's her grandfather's cafe, it's also her workplace. So we finish up pretty quickly and step outside. また明日ね。あ、Whoops. Split up halfway and I return to my apartment. Arriving, I found my lights already on, despite being certain that I turned them off before we left. For a moment I think maybe it's soda, but no, more likely... あら、おかえりなさい。I know. こっちの部屋にいるなら、あっちの電気は消してくれよ。なぜ？電気代の無駄だ。電気？使用するのにお金がいるのね。こちらの世界のルールはよくわからないわ。お前が勝手に使ってる PC もただじゃ動かない。細かいわね。So that's out of sight, as if to imply that somehow I'm the one in the wrong, without taking her gaze off from the monitor. I heave a melodramatic sigh of my own and take a seat next to where Sophie is hovering. なかなか便利ね。こちらの世界はアーティファクトに頼らない代わりに独自の発展を遂げている。興味深いわ。何してんだ？みやこが言っていたアニメというのを見ていたの。アーティファクトが登場しているという。ああ、メビウスか。A hectic battle rages on the monitor. The animation is indeed good. I'm signed up for the site with unlimited streaming, so I told Sophie she could use it if she wanted to, but I'm astonished she's actually watching the わ show. からない言葉が多いけれど、それなりに忠実のようね。忠実？ああ、一応ここの伝承を元にしたらしいけど。なかなか面白いわね。絵が動くのも興味深い。まさか異世界の人間に評価されるなんてな。放送する世界を間違えたのかも。でも、イーリスの2つ名も能力も間違っている。間違ってる？実在の人物なのか？こちらの世界では有名人よ。へえ。So it seems that Kuja's guess was right on the money. The disaster from long ago is connected
with the artifacts and the inhabitants of Sophie's world. それはいいわ。 Sophie brings the topic to a close and finally turns to look 何 at か me. 進展は？ないこともない。今度から2人がいる時に来いよ。手間が省ける。嫌よ。騒がしいのは嫌いなの。特にあなたの妹。私の苦手な人種。それについては兄として申し訳ないとしか言えんな。で、進展は？ユーザーらしき人物が2人。手伝ってくれ。何を？本物かどうか確かめてほしい。ソフィーはユーザーがわかるんだろ？誰がそんなことを言ったの？は？自分で言ったじゃないか。言ってないわよ。言っただろ。俺がユーザーだって。私があなたを見つけたんじゃない。先にあなたが私を見つけ。わかるように話してくれ。She sighs yet again. Actually, maybe he. No, I'm just gonna stick with she. Actually, maybe he. No, I'm just gonna stick with she. She's got this crazy idea that if some thought makes sense to her, it'll make sense to everybody else when she says it out loud. If I want to actually get any information out of her, the secret is just don't get pissed off at her. Just don't get pissed off at her. That's what I've learned this past week. 私の原体。あなたにはわからないわね。仮の姿にはいくつかのエンチャントが付与されている。その一つが、そうね、わかりやすく言えば、姿を隠す魔法。Which means you can find out if somebody's a fucking user if you just hover in front of their eyes and they get spooked! 普通に見えたぞ。当然よ。ユーザーには効果がない。ああ、そういうことか。お猿さんしか騙せない低位なアーティファクトの能力でも、使いようによっては役に立つ。自分の姿を見たやつがユーザーってわけか。そうね。私に最初に気づいたのがあなただった。そして最初に予定を狂わせたのもあなただった。俺がアーティファクトを持っていなかった。違う。こんな愛らしい姿をした私を連れ去らなかったこと。おかげで自力でここを突き止める羽目になった。いや、連れ去るわけないだろ。なんで落ちてるぬいぐるみを持って帰るんだよ。落ちてるものは自分のものでしょ。そっちの世界の常識がわかんねえ。I hang my head. That would just be pure chaos. Did it not have basic property laws there or something? まあいいや。じゃあその二人にソフィーの姿が見えるか試してくれよ。お断り。おいおい、少しは手伝えよ。手伝うけど、姿を見せるのはダメ。他世界への過干渉は禁じられているの。じゃあ何をしてくれるんだ？素性を調べてあげる。できるのか？私は複数のアーティファクトを持っている。答えはそれで十分でしょ？なるほどね。調べてほしいのは朝よく見かける女子。空の同級生でもないっぽいから多分3年だな。もう一つは九条のおじいさんの店、ナインボールの常連。なぜか俺と九条を敵視している。なぜか。俺たちがユーザーだって多分バレてる。うかつね。まあいいわ。外見の特徴を教えて。3年の方はそうだな、髪が九条より長かった。もう一人は俺たちと違う制服。髪はボブっていうのか？結構。1日もらうわよ。早いな。1週間かかっても何も見つけられないあなたとは違うの。だったら自分で探せよ。できないから頼んでいるのよ。あなたのことを調べているのよ。特殊なアーティファクト。ああ、なるほど。なんかわかったか？ユーザーが自覚を持たないなんて他に例がない。ますますあなたを野放しにできなくなった。そっちだって何も見つけられてないじゃないか。うるさいわね。じゃあね、私が戻ってくるまでおとなしくしているのよ。Sophie disappears into a patch of distorted space. Is that an artifact ability too? Power to move between worlds. In that case, I wonder if it's the same kind of artifact as the sacred relic. When the sacred relic broke, the gate opened and the artifact began to leak into our world. Apparently Sophie's Sephiroth organization, or whatever it's called, is out to retrieve them. But get the feeling they don't exactly run a tight ship. I don't know how many
we don't know how many artifacts have already leaked through. For that matter, we still don't know what my own artifact is. We've only recovered a single artifact so far, and was all thanks to Kujo. You know, it's not like Sophie has accomplished anything. It gives her the right to act so high and mighty. Well, whatever. I've never really felt particularly compelled to save the town or search for users or anything. But still, can't help but think. What if Kujo falls victim to the evil eye? What if Sora were to get turned to stone? Thinking about that kind of stuff has given me just enough motivation to go through with this work. Guess for now I can wait and see what Sophie can dig up. Till tomorrow's report, then. Day 29th of April. I get out of bed. I wash my face and brush my teeth. I have a simple breakfast. Finally, I change my uniform. As I'm slinging my bag over my shoulders, ready to head out, the space in front of me distorts. ほら、もうお出かけ? A hole in the fabric of space opens and Sophie emerges. Always with the needlessly flashy entrance. そうだな。そろそろ出る。ああ、そう。調べてあげたわよ。まずは一人。え、早いな。言ったでしょ。あなたとは違うの。はいはい。I casually brush off her comment, causing Sophie to knit her brows in satisfaction. After letting out a sigh, she continues in a bored 簡単だっ voice. たわ。あなたの過去の行動から導き出したのよ。あなたの挙げた条件に合致する人物はすぐに見つかった。過去の行動ね。俺の監視はしっかりしてたってことか。当然よ。自覚のないユーザーなんて面白い。危険だもの。Like, what kind of, like, plot device OP power is he gonna have? Fucking lay it on me. おい、本音が聞こえたぞ。うるさいわね。いいから黙って聞き。へいへい。Oops. 調べたのは髪の長い方。名前は高坂遥。あなたたちの世界の文字でどう書くかは知らない。年はあなたの一つ上ね。上。やっぱ先輩だったか。行動を観察する限り、予想は当たっているでしょうね。なるほどな。うん。え、何？それだけ？そうよ。マジかよ。急いでるんでしょ？手短にまとめてあげたのよ。お気遣いありがとうございます。もう一人の方も頼む。言われるまでもなく。Perhaps due to her not taking too kindly to how I phrased my remark, Sophie looks a bit miffed as she vanishes. Her appearance is rather disarming, so I tend to be pretty casual with her, but she sure is a moody one. What a pain in the ass. さて。At least we have a name to work with. Sorry, I mean a name to work. I suppose it's my responsibility to check out her class now. あ、来た来た。兄やん遅いぞ。新見くん、おはよ Soda's waiting by the station. Kujo, who lives in the opposite direction, is also here for some reason, which throws me for a なん loop. で九条が？モテモテなあの人のこと気になったんだって。どんな人かなーって見て。ソフィーが早速調べてくれた。高坂遥さんだってさ。学年は一つ上の3年。高坂先輩。知ってる？ごめんなさい。とにかくさ、行こうよ。逆ハーレム隊もう先行っちゃってるよ。ああ、悪い。追いつこう。あ、カゴにカバンどうぞ。あざーす。九条、もう見たか？見たというか、男子に囲まれてて、当の本には見えなかったというか。名物になりつつあるよね。さっき言ったばっかりだからすぐ追いつけると思うよ。We jog for 10 seconds or so. As sort of predicted, we catch up with the obvious commotion in no time. ちょっと荷物を雑に扱わないでくださいます。お弁当が傾いてしまうじゃないですか。こら、ダメですよ。
それ以上近づいたら私に決して触れないでください。気安い女ではありませんことよ。 It's probably the hair clip. Just steal it. Flock of boys surrounding a princess. To be more accurate, I suppose it's a flock of boys and the Queen of Eden. One of her entourage is carrying her bag while she struts about with an overacted air of refinement. 初めて見た時は迷惑そうにおどおどしていたが、まさに女王だよね。制服も胸元をガッて開けちゃって。でもなんだろう、こんな言い方は失礼だけど、無理にキャラクター作ってる感あるよね。そう、話し方がぎこちないなって。なんかさ、やっぱ急にモテ始めてはっちゃけただけなんじゃないの？アーティファクトとか関係なく。急にモテることがおかしくない？彼女の魅力に周りが気づいたとか？宝くじが当たったとか。みやこ先輩ピュアすぎる。兄貴は汚すぎる。なんでだよ。100万もらえるなら靴舐めるわ。確かに舐める。Both of them are just like, yeah. まあ冗談はいいとして、自分で言っといてなんだが、確かにあのモテ方は異常だよな。本来の性格は私はわからないけれど、そんなに大きく変わったのなら環境の変化によるものかもしれないね。その環境の変化を起こしたのがアーティファクトってことだな。男の子にモテるアーティファクトっすか。羨ましいような、どうでもいいような。ま、確かめてみますか。どうやって？任せておくんなさい。名前が分かってるなら意味深な感じにできそうだよね。兄様、ちょっとお背中貸してくださる？あ、うん。Sora pulls out a pen and a notebook and carefully tears out a piece of the paper, braces it against my back, and begins writing. あ、やべ、書きにくい。書いてから破ればよかった。下敷き使う？あ、大丈夫っす、大丈夫っす。手紙か？そう。オッケー。こんなもんっしょ。Let me read it first. 大丈夫？ I don't trust her. Let me read it first. 私の能力忘れた？ Sora starts folding up the letter and jogs over to the group. Without so much as being noticed by any of them, she slips the letter into Kosaka's pocket and returns to us with a triumphant look on her face. 余裕っすわ。Stilt! そっか、自分の存在感を操作したんだね。そう。じーっと見られてると無理だけど、こっちに気づいてない相手にはほぼ透明人間。まさに現代の忍者。いい能力をもらえたぜ。地味で使えねえって思ってたけど、意外とすごいな。おい、そんな風に思ってたのか？今すぐ謝ればビンタ一発で許してやろう。手紙なんて書いたんだ？あ、無視か。エデンの女王はあなたですよね。私はあなたの仲間だからよかったら連絡ちょうだいって。ID も書いといた。結構大胆なことしたね。あれ、ダメだった？ Who's Ling ID? 的外れだったら無視されるだろうし、当たりでも警戒はされそうだが、返事が来たら儲けもんだな。よくやった、ソラ。へへ、もっと褒めるがよーい。あ、髪触るのやめて、セット崩れる。I try stroking her hair, but she shakes me off. How とり cruel. あえず様子見るか。放課後まで何もなかったら、またなんか考えよう。ID って、ソラちゃんの ID を伝えたの？おい、なんだ今の。何が？誰の ID 書いたんだよ。あ、もういい、もうわかった。ごめんって、怒んないでよ。いや、怒ってないけど、むしろよかった。取り巻きに ID ばらまかれても、俺ならダメージないしな。なんだよ、怒れよ。話広がらないでしょ。なんだよ、お前めんどくさいな。新見くんってそっけない対応するけど、本当はとっても妹思いのお兄さんだよね。いえ、そんなことないです。なんだよ、実は私のこと好きかよ。いえ、違います。
好きじゃなかったら炎の中に飛び込んでいけないと思う。おいおい、私のこと大好きかよ。Pregnant sister! うっせ黙れ。素直になれよ。死んでしまえ。ひどい。いいなぁ、仲良くて。え、今のそう見えた？どこらへんが仲良く見えてます？そういうこと言えるのも相手が分かってるからこそでしょ。新見くん、私に死んでしまえなんて言わないし。いや、そりゃあね。そういう距離感ちょっと羨ましいなーって。え、死ねって言われたいの？ド M なの？そうじゃなくて、私も一人っ子だから新見くんみたいな頼れるお兄ちゃん欲しかったなーって。Like she's just like, you want to rent him? I'm willing to rent him out. Like 1,000 yen a day. おい、まんざらでもないって顔するなよ。うっせバーカ。お前がバカだバーカ。仲睦まじいね。We're the happy family. 今噛みました？Adorable. It's just the back. 噛みましたよね。仲むつまじい。むちゅまじい？ごめんなさい。許して。顔真っ赤、かわいい、先輩かわいい。お前ほんと人のミス見逃さないよな。最近のニーヤンはため息ついてきて感じ悪いから、これからはミャアコ先輩をいじり倒します。やめてください。ごめんなさい。Still blushing, she hangs her head. You may be wondering why I'm not telling of Sora for bullying Kujo. The reason should be obvious, however. Kujo is freaking adorable like this! I'm sorry, Kujo. I couldn't live up to your lofty ideals for me as I carrying older brother figure. 連絡来るといいね。話題変えても先輩いじりは続きます。ソラちゃんだって噛むことくらいあるでしょ？いやー、ないですね。私滑舌噛んだ。噛んでないですけど。噛んだよ。滑舌って。そんなこと言ってないですよ。先輩耳鼻科行った方がいいですよ。もう、ソラちゃんずるい。I'm keeping out of the conversation, enjoying the sight of the two of them bantering. It's only thanks to Sora that Kuja feels comfortable enough to show us this side of herself. As I mentally offer my thanks, we make our way to school, the two girls still continuing their back and forth. なんかさ、最近かけるくんさ、付き合い悪くない？ Lunchtime, Yoichi is staring at me with dissatisfaction while gnawing on a そう sandwich. か。そうだよ。遊びに誘ってもまっすぐ帰っちゃうしさ。女子とカラオケとかだろ。俺そういうのはいいって前から言ってるだろ。やっぱり。そっか。かけるってなんだよ。ホモだったんだね。アホか。ごめん。僕にはその気ないから。俺だってねえよ。My yakisoba sandwich finished, I go to unwrap my tuna salad. And my phone vibrates, displaying a new message notification for Ling. いいよね、かけるはさ。何が？九条さんと仲良くなれてさ。なんだよ急に。九条さんでしょ？違うって。 Oops. あっちはスマホすら出してないだろ。あ、 Yoichi turns to look at her, gnawing all the while. Kuja's in a circle of her friends, all chatting while eating their meals. Probably either Zoro or Mom, but it could be. Holy shit, it actually worked. Who are you? Are you a user like myself? Looks like Zoro's idea was right on the money. So she's got an artifact too. She just came right out and told us. Apparently she's just careless. She's just as careless as us, blabbing our secrets in a busy cafe. Well, I could reply to her right どっ away. たの？いや、初めて迷惑メッセージが来てちょいビビった。ああ、カード買ってきて番号教えてとかいうやつ？それ。まだあるんだね。僕にも来ないかな。
来たら遊んでやろうって思ってたけど、なかなかできないもんだな。With a pang of guilt for lying to Yoichi, I put away my phone and peek at Kujo. I should talk this over with her before I do anything. I'll shoot her a message when she's finished eating. ねえねえ、かける。はいはい。かけるんち行ってもいい？ん？いいけどいつ？今日か。学校帰りに妹が来るからな。日。じゃあ明日。休日はゆっくりしたいんだよな。じゃあいつならいいんだよ。僕と遊べよ。I'll be right back. Alright, I'm back and I started watching a review for Atelier Rise 2 from Clemps. And just before I put away my phone, I just got to the line. The core drive is basically a limit break for what is in your utility cupboard. And that's oddly accurate. Anyways. まあそのうちな。最近かけるが冷たい。1年の時は毎日遊んでくれたのに。お前が勝手にうちに来てただけだけどな。入り浸りすぎて一回かける切れたよね。お前が俺の PC をウイルスに感染させた時な。青い衝動を抑えきれなかったんだ。自分の部屋でやれよ。親にはそういう知識一切ない天使って思われてるんだよね。学校でも天使でいたら今頃彼女の一人や二人できてるだろ。学校でまで我慢したくないよ。それに彼女は別にいらないし。あれ、欲しいって言ってなかった？今は都合のいい女友達が欲しい。そういう下水こと言うからいつもあと一歩で付き合えないんだよお前は。もうさ、正直誰でもいいよね。もう女子なら誰でもいいよ僕は。だから妹さん紹介してください。妹が来てる時は絶対にお前をうちに呼ばない。くそ、九条さんとこれ以上仲良くなるの全力で阻止してやる。はっ、できるもんならやってみろよ。お腹が緩くていつもパンツに茶色いシミ作ってるってバラしてやる。お前、そういう地味に信じそうな嘘はやめろ。Kusaka fades from my mind as I get into arguing over nothing with Yoichi. Guess she'll have to wait until after school. In the meantime, I'll have to come up with a plan. 高坂先輩の能力が他者を魅了する力であれば、魔眼のユーザーではないよね。いや、アーティファクトは複数所持できるかもしれない。そうなの？ソフィーが複数持ってるようなこと言ってた。そうなんだ。すべてアニメと一緒じゃないのね。At school, Kujo and I head to the nine ball together. I messaged Kosaka for a little bit after lunch and set up a meeting. Admittedly, from the way she talked to me, it seems like she doesn't completely trust 悪 me. 人っぽくはなかったんだよな。でも、警戒は必要よね。私たちはこれから殺人犯と接触するのかもしれない。ああ、そうだな。It makes me feel pathetic, but that idea Kujo planted scares the shit out of me. I'm seriously not ready for this. Still, I can't afford to look bad in front of 先 Kujo. 輩もう来てるかな？俺たちの方が早いかもな。まずは俺一人で話す。九条は俺とは知り合いでも何でもないって感じで、普通にバイトしててくれ。ごめんなさい。いつも危ないことばかりさせてしまって。適材適所ってやつだよ。もし変な動き見せたら、九条の力で何とかしてくれ。うん。わかった。Kujo nods reassuringly. If we had Sora along with us, I'd ask her to back us up as well, but instead I asked her to wait back at my apartment. She wasn't too keen on the idea, but it's only been a week since that fire. I didn't want to put her in danger on the off chance that something bad does happen. じゃあ私、裏から入るね。ああ、先に入ってる。Part way with Kujo in front of the cafe, entering the cafe before her. The place looks pretty unoccupied. There at the table near the wall as far as possible from the entrance. Yeah, it's Kozaka. The waitress comes up to me in office to show me to a seat, but I decline and make my way to the far table. Pull out the chair across from Senpai and take my seat. 高坂先輩ですね。はい、そうです。
メッセージを送りました。She looks down timidly and fidgety. She murmurs to herself, just barely audible. Oh, the letter wasn't Soda's handwriting, so it's no surprise she got confused. But it's neither here nor there. She keeps staring at the table, not so much as glancing at me. She's nothing like she was this morning. Perhaps this is what she's really like. I couldn't say. The first time I saw her, she acted all timid like いらっ this. しゃいませ。 Kuja brings a glass of water for me. She must have changed in a hurry. He's usually immaculate in her waitress uniform, but this time it's obviously ご wrinkled. 注文お決まりになりましたらお呼びください。あ、今いいですか？はい。先輩も何か頼みます？ She snaps her head up and reaches for the menu, but then she freezes and pulls away from it for some reason. She's so nervous that I feel sorry for her. Can't imagine she's a murderer, but even so, I mustn't let my guard down just yet. じゃあ、アイスティー2つ。先輩、いいですか？ She timidly nods in reply, shivering like a chihuahua. Man, I feel so guilty. She's acting like I'm here to ア threaten イスティ her. ー2つで。承知しました。少々お待ちください。 Kujo bows and briefly catches my eye. I nod so slightly, trying to avoid Senpai noticing. I wait for Kujo to leave before opening my mouth. 今日は急にすみません。あんな手紙びっくりしましたよね。実は、掲示板を見まして、アガスティアの葉です。ご存知ですよね。毎朝見かけていたので、もしかしてって思って、能力を使って手紙を出してみました。能力。知らないうちにポケットに入ってましたよね。そういうことです。This is going nowhere. Damn, this is extra tough on me considering how terrible I am at keeping conversation going. Guess I should have had Soda tag along あ、 after そう all. だ。自己紹介がまだでした。俺、新見かけるって言います。私。Stammering like mad, she takes a deep breath and hangs her head. Is she afraid of strangers? Maybe she gets all domineering once she's gotten used to you. Boy! This looks like it's gonna be a long drawn-out struggle! あ？ Something's off here. I can't quite describe it, but I'm suddenly getting a completely different vibe of Senpai. There's no way I'm imagining it. Senpai raises her head, and every trace of nervousness had vanished from her features. 高坂遥ですわ。以後、吉名に。はい。 What's with the fancy talk? Hold on, no. The way she talks is the least of my concerns. What's the deal with the sun transformation? It's like she's a different person altogether. A different person, or perhaps just a different personality. Is that part of her power too? Charm and a split personality. Maybe she really does have multiple powers. I've been staying wary, but somewhere in my mind I was certain she wouldn't have more than one. How careless of me. お待たせいたしました。 She arranges a glass of iced tea, a straw, and 2 little containers, one with little syrup and one with milk, for both Senpai and ご me. 注文は以上でよろしいですか？ええ、結構です。ごゆっくりどうぞ。 Kuja hesitates a moment at Senpai's haughty tone, but regains her composure quickly, leaving the check on the table with a bow before walking away. Turns back halfway and casts a worried look at me, but since I'm unable to give her any kind of obvious reaction, I simply put my straw into the glass. With some ceremony, she picks up the syrup and pours a little into her drink before daintily stirring it with her straw. 掲示板の書き込みを見てくださったとのことで。ああ、はい。では、私の悩みは話すまでもないですね。はい。能力に振り回されて。 With a delicate flourish, Senpai lifts her hand, palm あ facing の me. ような掲示板に書き込みはしましたが、このような場所で話すことではありませんので。ああ、それはすみません。いえ、謝罪する必要などありませんわ。あなたは
私に言い寄ってくるだけの殿方とは違ってとてもお優しい方。はあ。 Great. Oh, I'm the one stammering. She's oozing confidence head to toe. She couldn't say a word earlier, but suddenly she's hot, and she knows it. Her personality is taking a complete 180. She really is a different person. 一つお伺いしても。はい。なぜ私に手を差し伸べてくださったのですか？そうですね。I just come out and tell her that I'm looking into the evil eyes user. Nah, bad idea. There's still the possibility that she's the culprit. In that 仲間 case, を探していたんです。仲間ですか？はい。俺たちは非現実的というか、そうだ、アガスティアの歯。まるでメビウスの世界に迷い込んだみたいな、そんな状況ですよね。ええ、そうですね。かなり戸惑いましたわ。ですよね。だから自分と同じ状況の仲間と知り合いたかったんです。その時、本物っぽい書き込みを見つけて。それが私だった。そうですね。はい。運命ですわね。はい。she unravels the ribbon on her uniform, pops open the buttons on her blouse, and spreads open the collar. What on earth is she thinking? 場所を変えませんか？場所ですか？できれば二人っきりになれる場所に。I just wanted to the charm doesn't work on me. Just saying. Don't try. I reach for my glasses. Senpai places her hand over mine. Am I going crazy here? Why is this happening? Flustered, I start fretting that Kuja might see us like this. Seriously, what the hell? あなたは白馬のナイト。私のエデンに招くにふさわしい。なんです？アダムとイブになるのです。私たちで理想郷を作る。いや、ちょっとわかんないっすね。私の目を見て。え？ This is odd, I'm getting lightheaded. Is this her power? She's using it against me? Should be able to shake off her hand. It seems my plan of being the strong vanguard of our offensive and figuring out what her power is, thereby impressing Gujo, has ended up backfiring. Such a tempting offer. The sound of her voice makes my eardrums tremble and turns my brain to mush. 失礼します。 Kujo's voice, just at the edge of my hearing, snaps me back to my senses in just in the nick of time. お水のおかわり。いいえ、結構です。 Senpai answers with a sweet smile. Kujo's stare makes me realize that Senpai is still holding my hand, so I quickly jerk it away. Power to seduce, she's incredibly 他 dangerous. にご注文は？結構ですわ。そうですか。失礼しました。 Senpai watches as Kujo bows and returns to her usual post, and then smiles with a low chuckle. そう。すでにお仲間がいらっしゃったのですね。え？彼女もユーザーなのでしょ？いや。今回は諦めるといたしますわ。 Senpai takes the check and stands up. 俺が。今日は私が手を差し伸べてくださったお礼に。じゃあ。またご連絡しても？はい、もちろん。ありがとうございます。次に会った時に私の能力を明かします。それを先ほどの比例のお詫びとさせてください。比例。では失礼いたしますわ。 She chuckles, settles her bag over her shoulder, and walks to the register. Kujo takes her money, not saying anything in particular, as she quickly closes out her check. When she reaches the door, she looks over her shoulder and offers me one last smile before exiting. What the hell just happened? Timid as a lamb at first. And then the next moment, refined and regal as a princess.
This morning she was a domineering queen. And that's for the power she used against me. Well, I think I know what it is already, but she said she'll tell me about it next time we meet, huh? She's certainly an odd one. Oh. Cujo plops herself into the seat 大 across 丈 from me. 夫だった？ああ、まあなんとか。バイト終わったくらいにメッセージを送る。どうして手を握り合っていたの？あっちから握ってきたんだよ、急に。急に？そう、急に。新見くんも握り返したの？え？俺はそんなことしてないけど、焦ってそんな余裕なかったし。焦って、え、何？なんか怒ってる？怒る？私が？ちょいそんな雰囲気が。怒る？大して情報を引き出せなかったのは悪かった。ありがとう。私こそうまくフォローできなくてごめんなさい。いや、助かったよ。なんか妙な能力を。あ、俺と話してて大丈夫か？よくない。お仕事に戻らないと。これ飲んだら帰るよ。新見くん、後ろに来てる。I almost turn around, but I stop myself when I realize who she means. Our other queen has made her appearance. 新見くんが先輩と話し始めてすぐくらいかな。ってことは、見られてたな。I turn around. Our eyes meet. I don't flinch away. On the contrary, I glare back at her. こうなったら、行きがけのダチンってやつだな。あ、それ違うか。新見くん？任せとけ。I stand up and approach the queen's table, iced tea in hand. I then plop my ass into the seat facing, just like I did with Senpai earlier. The queen remains unfazed despite my confrontational approach. Man, this girl's got nerves of steel. 間違えてる。いや、合ってる。いつも俺たちのこと睨んでるよな。そうね。She answers nonchalantly, lightly brushing back her bangs. Cool as a cucumber. 何か、そっちを怒らせるようなことしたか？いいえ、特には。ならどうして睨む？落ち着いて茶も飲めねえ。あなたも私を警戒している。睨まれたら警戒する。当然だろ？それだけじゃない。腹の探り合いはやめましょう。時間の無駄。悪いけれど、私は石化の能力者ではない。That's fucking fast! I sputter. Following my hesitation, I played やっ cool. ぱりユーザーか。あなたたちはうかつすぎる。あんなに大声で能力のことを話すなんて。特に、九条美子さん。お待たせ。Cujo, caught delivering a parfait, the table freezes up. What's this girl's game? どうして？コロナグループの社長令嬢。この町に住んでいる人間なら誰でも知っている。能力のことが公になれば混乱が起きる。うかつな行動は自重してほしい。そうですね。気をつけます。Cujo shoots a glance at me. Your powers, she said. Cujo only heard the last part of the conversation. But that's more than enough. Look, she's giving me is plainly 私 concerned. たちの話、聞こえていたんですね。あんなに騒げば当然。石化の能力者がそばにいることすら考慮に入れていない。あまりにも短絡的。今はいいのか？そんな話しても。誰が聞いているの？ After I glance around, I harumph. Turns out she has a point. There aren't any other customers near enough to とに hear. かく、私の邪魔をしないで。邪魔？石化の能力者は私が裁く。裁くって。随分と大きく出たな。それなら協力しませんか？私の能力勘違いしないで。The queen flatly declines Cujo's half-formed 誰か offer. に頼る必要はない。私の能力だけで十分。それに、あなたたちも監視対象でしかない。また監視ときたか。すべての能力者の無法は私が裁く。せいぜい道を踏み外さないことね。そんな、
私たちは悪いことなんて。パフェ。早く食べたいの。はい、失礼しました。After conscientious apology, Kujo arranged the parfait and a spoon on the ご注 table. 文は以上でよろしいですか？ありがとう。お名前は？名乗る気も、能力を明かす気もない。She replies coldly, taking the spoon. ごゆっくりどうぞ。I look back and forth between the queen, taking dainty bites of the parfait, and Kujo walking away from us to return to work. I heave a sigh and take a sip of my iced tea. The queen thoroughly ignores me, absorbed in her parfait. 結城のはね。はるかと同じく字はわからない。年はあなたと一緒。What, she gonna build the fucking ark? なるほど、ノアちゃんね。Learning the parfait queen's real name turns out to be as simple as waiting for Sophie's report. Her ability, however, remains a mystery. She was awfully confident in her 彼 powers. 女も魔眼のユーザーを探しているの？自分が裁くってさ。Let me guess, the petrified person was a friend of ま hers? ずいわね。どうして？誰が片付けてもいいだろう。彼女の目的は回収ではないでしょ？魔眼のユーザーを殺されたら厄介なことになる。殺す？そんな過激なことはしないだろうが。言い切れる？Obviously, no, I can't. Don't know the first thing about that girl. 殺すのは別にいいんだけど。いいのかよ。問題はその後よ。ユーザーが死ねばアーティファクトは野放しになる。次のユーザーのところに移動してしまうわ。ああ、そっか。持ち主のそばに移動する。そういう習性があるんだったな。正確には自分を扱える人間のそばに移動する。世界すらも超えて。魔眼のユーザーはこの町にいる可能性が高い。だから殺されるのは困る。そういうことね。ノアって子を仲間にするか出し抜きなさい。彼女より先に魔眼を見つける必要がある。Honestly, I feel like it would be easier at this point if he just told, hey, Sophia, Sophie, Miguel, go talk to her. Explain shit. 仲間か出し抜くかね。Doesn't seem like likely to work. I don't think she'll be getting buddy with us. As far as finding allies, Kozaka's still on amicable terms, but she did try to use her power on me. It was sort of seduction, unless I miss my guess. So I certainly can't trust her at this point. I swear, nothing's ever easy when it comes to these 聞い users. てるの？絶対に魔眼を見つけなさい。いいわね。わかってるって。I answer dismissively, folding my arms. He's got a point though. If the current user ends up dead and the evil eye goes missing, it'll be a real pain in the ass. Granted, it'd be just as bad if the user were to skip town. そうだ、ソフィー。何？他にあるのか？ユーザーがアーティファクトを手放す方法というか、条件というか。アーティファクトとの契約は一種の呪いのようなものよ。基本的に？アンブロシアという霊薬があるの。仮死状態になることでアーティファクトを騙す。どっちみち一度は死ぬしかないってことか。そうなるわね。じゃあ犯人にそのアンブロシアってやつを飲ませるか、九条の力で奪ってソフィーに回収してもらうしかないか。それ同じじゃない。え？殺すかアンブロシア飲ませてからじゃないと回収できないわよ。どうして？火事の時は九条が奪ったのを回収してただろだってユーザーはもう死んでいたもの。なんだって？あら、やっぱり気づいてなかったのね。待て。どういうことだ？ミヤコがアーティファクトを奪ったことで力の制御を失った。その結果、自身の炎に焼かれ、魂は消し済みに。事実か？アー
ーティファクトを私がまだ所持していることがその証明。生きていれば主のもとに戻っている。死んだ？間接的に都が殺したことになるわね。I glare at Sophie, enraged by her comment. But Sophie isn't the time to buckle in the glare of someone like me. She harumphs at me quietly in 言うな reply. よ、それ。言っても仕方がないでしょ。都には役に立ってもらわなくちゃいけないんだから。それならいいんだが。じゃあ、私はもう行くわ。ノアって子、気をつけなさい。Sophie vanishes in a puff of distortion. So I've made contact with 2 users. I've been caught up worrying about what was coming next, trying to plan for it. But now, in one fell swoop, all that motivation is cut away. Kucho killed someone. And Sophie held out on us about this ambrosia drug until I directly asked her. She'd been hoping for the same thing to happen again, that Kujo would kill the Evil Eyes user unintentionally. Kujo would again take the life of a user all the time aware of what she was doing. Maybe we should get Kujo to give up on all this. At the very least, I have to make sure she stops stealing artifacts. Then there's Sophie. Can I trust her at all? Shit, it's really messing with my head. Anyways, hope you guys enjoyed this one, and let's see shit go down more tomorrow. Bye!